Hello, good evening, Pasangla. How is everybody? Hi, very good evening, Pasangla. So happy to see all of you. Inniki namma entire human physiology, like y'all can see here, or beautiful simulation use panni, romba realistic ana visuals mooliyama I'm going to teach you all human physiology today. I know exam kitta varavara you may be thinking, ma'am, edukkaga ma'am ipo nama indha mari visuals ellam kaamikringa nu. Always exam la namak vandu more than very theoretical or diagram based concepts நமக்கு எப்பவுமே visuals வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு photographic memoryல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸை வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசங்களா. Okay, so that is the reason we have started off with this particular ஒரு simulation. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா entire human physiologyல இருக்கிற entire anatomy, அதில் இருக்கக்கூடிய processes, இது எல்லாமே நான் உங்களோட ரிவைஸ் பண்ண போகிறேன். So are we all ready? Yes. Hi Meera, hi Uma Maheshwari, Tarini, Punitavati, Vanita, Vignesh. Hi Susanna, Kavi. So good to see all of you. Now Shruthi ma'am class அப்படினா கண்டிப்பா ஒரு அட்டகாசமான ஒரு எனர்ஜி இருக்க வேண்டாமா? Where are the stars? Where is the energy in the chat box? That's it. ஸோ பசங்களா நீட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பட் நம்ம ஜைலமில் ஆல்ரெடி கிராஷ் கோர்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு பசங்களா. ஸோ ஆன்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் ஓன்லி 6,000 rupees ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. ஆஃப்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி அண்ட் திருச்சி சென்டர்ஸில் இட்ஸ் அவைலபிள். அண்ட் 20,000க்கு உங்களோட என்டையர் மெட்டீரியல்ஸ், என்டையர் ஆன்லைன் பேட்ச்க்கான ஆக்சஸ், ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும். ஓகே, அண்ட் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் வந்து டெஃபினட்டாக இங்கேயே நிறைய நம்மளோட ஜைலம் பசங்க இருப்பீங்க நம்ம chat boxல. so y'all can tell us how your experience is. so definitely நல்ல ஒரு கைடன்ஸும் உங்களோட நீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மென்டரிங்கும் வந்து உங்களுக்கு நம்ம சென்டர்ஸ்ல கிடைக்கும். ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா நம்ம ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸை விசிட் பண்ணுங்க. Is that okay everyone? Okay, so we are going to start off with human physiology. Now human physiology பொறுத்தளவில் பசங்களா நமக்கு 6 மெயினான சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்லி breathing and exchange of gasesல நமக்கு respiration அதோடைய மெக்கானிசம் அந்த ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. Then we have our body fluids and circulation. So body fluids and circulation சொல்லும்போது the heart, all the blood vessels அந்த ஒரு போர்ஷன் இருக்கு. Then we come to our locomotion and movementல skeletal system, muscles or structure அது எல்லாமே இருக்கு. bones, everything is covered. Excretory products and elimination ல we'll be seeing the kidneys அதோடைய functioning எப்படி இருக்கு அது எல்லாமே we are going to see. And then வந்து we have neural control and coordination. அதில் entirely the brain and all the associated mechanisms நம்ம படிக்கணும். And then last we have the chemical coordination and integration where we are talking about hormones and the endocrine glands. Okay, so this is our entire human physiology. Now what I want to know from all of you is நம்ம தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அந்த மாதிரி டைசெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாமா, இல்லை do you all want to go chapter wise according to your NCERT? What is your preference நீங்கள் சொல்லுங்க. அதுக்கு அக்கார்டிங்காக we'll start our surgery. What do you say? ஸோ ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொரு பாடி பார்ட்டியும் I'm going to open and show you the anatomy. ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா then let's go system wise. ஓகே, பட் இல்லை மேம் நம்ம வந்து from head to toe பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் then we will go accordingly. What do you all say? What do you all say? Okay, Uma Maheshwari saying ma'am head to bottom போலாம், head to toe போலாம். What is the other people's suggestion? நம்ம NCERTல இருக்கிற சாப்டர் வைஸ் போகணுமா உங்களுக்கு, இல்லை டாப் டு பாட்டம் போகலாமா? யார் வந்து என்ன எது மெஜாரிட்டியோ நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். What do you all say? Head to toe மேம். ஓகே, ஒரு சில சாப்டர் வைஸ் NCERTயும் நான் பார்க்குறேன். ஓகே, நிறைய மெஜாரிட்டி நான் ஹெட் டு டோ தான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஐ வில் டூ தட். ஓகே, நான் ஈக்குவலாக இருக்கே பாபா எப்படி டிசைட் பண்ணுறது? ஓகே, ஸோ வில் டூ ஒன் திங். நான் வந்து டைசெக்ட் பண்ணுறத வந்து லெட் மீ டேக் ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ. ஓகே, பட்
as I am doing it, okay, towards the end, so in the dissection will not take too much of time, so na mudichadukku apprama I will isolated show you one by one system wise, and we will give a recap, okay, entire summarize panni let's go through that. Shall we do that then? So head to toe let me start dissecting, but as we are doing the operation na vandu in between la vandu let me isolate each system and I will show you chapter wise also. Okay, so let's do both. Shall we do that? Yes, that's easy. So யாரெல்லாம் head to toe பார்க்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். And for those of you who want to stick to the NCERT, உங்களுக்கும் I will show you an isolated ஆன ஒரு இது. Okay? Is that okay? Okay, super. Then atakasamana energy la let's start off pasangla. So let's take the katti and put the first vettu on the Monday. Right. So here this is how our internally நம்மளோட integument அதாவது ஸ்கின்னை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் உள்ள லைக் y'all can see நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்க்குற மாதிரி ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் தனித்தனியாக இருக்க போகிறது இல்லை. Everything is present together. So here y'all can see that there are blood vessels that are running, there are veins that are running. Yellow color la irukkiradhu vandu it's denoting all your nerve fibers, okay. Green color la neenga paakradhu ellame lymphatic vessels, okay. Then you have the connective tissues that are present, you have the bones that are present, so everything is present over here, okay. So let's start and dig into the brain. So brain vandu definitely my soft spot. Everybody who has attended my class knows that Shruthi ma'am ku vandu brain naale or soft corner, okay, because I think the brain is something that is so complex yet such a marvelous ana or creation, don't you all think illaya? So there is so much to understand in the brain. Innu namakku vandu research is happening on to enna eppadi nammaloda brain function agudhu, eppadi nammaloda nervous system function agudhu அப்படிங்கிறது. So brain வந்து predominantly நம்மளோட neural control and coordination chapterல வரும் இல்லையா? So இந்த chapterல வேற என்ன மேம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first of all நம்ம வந்து நம்மளோட யூனிட் ஆஃப் த நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன, ஓகே, நம்ம என்டையர் நர்வஸ் சிஸ்டமை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், அண்ட் தென் நம்மளோட பிரெயினோடைய அசோசியேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின்ஸ் என்னென்ன, அண்ட் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன. ஸோ இது எல்லாம் தான் நம்மளோட என்டையர் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் சாப்டரில் வரும் பசங்களா. ஓகே, ஸோ ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் லுக்கிங் அட் யுவர் NCERT, யூ கேன் ஈவன் கோ த்ரூ த டெக்ஸ்ட் புக் while I am explaining, so that உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இந்த என்டையர் கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிடும். ஓகே, now before even I start dissecting the brain, okay, I want you all to see the structure of nammaloda neurons, okay. So what is the neuron enge, let me show you the neuron, okay. So this is the cells of my nervous tissue. So நம்ம brain பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to understand who is regulating the brain. Structural and functional unit of the brain யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the neuron. So neuron உடைய structure இதுதான் பசங்களா. Starting off with the cell body. So இந்த nerve cell bodyங்கிறது தான் மெயினான ஒரு part where all the nucleus, மிச்ச organelles எல்லாமே இருக்கு. Now I all able to see that இந்த ஒரு particular neuron லிருந்து we have certain projections. These are called as the dendrites. So dendrites ஓட மெயின் வேலை என்ன, மிச்ச நியூரான்ஸ்லேருந்து மிச்ச இடங்கள்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது இம்பல்ஸை கேதர் பண்ணி இந்த செல் பாடிக்கு கொண்டு வரது தான் வந்து டென்ட்ரைட்ஸோட வேலை. நான் கொண்டு வந்த இந்த ஒரு டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து செல் பாடிக்குள்ளே வரும்பொழுது வாட் இஸ் தேர், டெஃபினட்டாக நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் பார்ட் ஆஃப் யுவர் செல், எனி அதர் செல் ஆஃப் த பாடி மாதிரியே நியூக்ளியஸ் இருக்குது. அதை சுற்றி endoplasmic reticulum is there, okay, as you all can see here. We have the rough endoplasmic reticulum, we have smooth endoplasmic reticulums, okay. Then we have ribosomes that are present, kutti ribosomes that are present. Significant in the ribosomes we call as the Nissls granules, okay. So ribosomes சேர்ந்த ஒரு சில structures வந்து ஒரு granulated appearance காமிக்கும், which we call as the Nissls granules, okay. So Nissls granules are present and this is making up the cell body. So impulse வந்து என்னோட dendrite லிருந்து once it comes to the cell body, next it is going into the axon, okay. So axon is ஒரு bundle of fiber. இந்த dendrite கொண்டு வந்த information செல் பாடி ப்ராசஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அடுத்த நியூரானுக்கு எடுத்துட்டு போற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த ஆக்சான் வழியாக தான் நமக்கு
டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆக்சான் வழியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சானை சுற்றி there are குட்டி குட்டி cells which we call as the Schwann cell. இந்த Schwann cell ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷீட், are you all able to see, ஒரு myelin sheath வந்து is present around this axon. அங்கங்க இந்த ஷீட் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும். are you all able to see, this is nothing but the gap which we call as the nodes of Ranvier. Clear pasangla? So we have the neuron oda entire structure here. Like you all can see, there is a cell body. Adula dendrites are bringing the information. Then axon is taking the information away. And in the axon sutti we have myelin sheath. Anganga it is absent, called the nodes of Ranvier. Is it clear pasangla? So in the nodes of Ranvier மூலியமா என்னோட impulse jump ஆகி axon oda ending க்கு வந்துரும். ஆக்சானோட எண்டிங்கில் ஒரு மாதிரி ஒரு பல்ப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, that's what we call as the synaptic bulb or the synaptic knob அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த synaptic knobல தான் இந்த impulse வந்து is going to come and end. இங்கே எண்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் நியூரானோட டென்ட்ரைட்டுக்கு இங்கே இருந்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு ஆக்சான் எண்டிங்க்கும் அடுத்த நியூரானோட பிகினிங்க்கும் இருக்கிற ஜங்ஷனை தான் we call as a synapse. It is clear பசங்களா? So if you have to look at the synapse உடைய இன் டீட்டெயில்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், எங்கே இருக்குது synapse? synapse இங்கே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த synapse, இதுதான் என்னுடைய ஆக்சானோட எண்டிங். ஓகே, ஸோ ஆக்சான் எண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா throughout my axon, எண்டிங்கில் மட்டும் கிடையாது, throughout my axon we have the voltage gated channels. So we have potassium channels and we also have the sodium channels. So இந்த மாதிரி potassium and sodium channels என்டையராக வந்து நம்மளோட என்டையர் ஆக்சானில் இட் வில் பி ப்ரெசென்ட் பசங்களா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ இந்த ஒரு சோடியம் பொட்டாசியம் சேனலுக்கு என்ன மேம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா, அங்கே தான் ஜெனரேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் வில் கம் இன் டு பிக்சர். யூஸ்வலாக வாட் டு வி சி இன் அ நியூரான், நமக்கு வந்து இன்சைட் வில் ஆல்வேஸ் have negative charges, negative ions இருக்கும், அதோட சேர்ந்து potassium will be present inside. Please make a note. Okay, so inside the axon it will always be negative because negative ions அதோட சேர்ந்து potassium is present. ஆனால் இதை விட அதிகமான சோடியம் இந்த மெம்பரேனுக்கு வெளியே இருக்கிறதுனால நம்ம வெளியில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒரு இம்பல்ஸ் வந்த உடனேயுமே இந்த சோடியம் சேனல்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும். ஓப்பன் ஆகிறதுனால சோடியம் தடதடான்னு உள்ளே வரும். அதுதான் அந்த ஒரு போலாரிட்டியை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மேஜர் ரீசனாக இருக்குது. ஒன்ஸ் திஸ் போலாரிட்டி இஸ் ரிவர்ஸ்ட், வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த இடத்த வந்து நம்ம டீபோலரைஸ்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதே மாதிரி செக்மெண்ட் ஆஃப்டர் செக்மெண்ட் இந்த ஒரு போலாரிட்டி ரிவர்சல் நடக்கிறதுனால தான் நம்ம இம்பல்ஸ் வந்து ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு கண்டக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த இடத்துல ரீபோலரைசேஷன் ஆன உடனேயே வந்து அஸ் இன் டீபோலரைசேஷன் ஆன உடனே திரும்பவும் என்னோட polarity ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படிக்கு மாறிடும். That is what we call as the repolarization. Understood பசங்களா? ஸோ இந்த ஒரு ஜெனரேஷன் அண்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் மூலியமா ஆக்சான் வழியாக ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகி எண்டுக்கு வந்தாச்சா. நான் இங்கே எண்டுக்கு என்னுடைய இம்பல்ஸ் வந்த உடனே ஐ ஹாவ் சம் ஸ்பெசிஃபிக்கான calcium channels that are present. Okay, so sides la vandu I have calcium channels that will be present. Okay, so இந்த calcium channels வந்து open ஆகும். இந்த ஒரு impulse வந்து இந்த sodium potassium channels எல்லாம் generate பண்ணி கரெக்டாக depolarize எல்லாம் பண்ணி எண்டுக்கு வந்த உடனே calcium channels open ஆன உடனேயும் can you all see these குட்டி குட்டி bubbles? Okay, so are you all able to see these குட்டி குட்டி bubbles? அதில் வந்து குட்டி குட்டியான vesicles, all the different ஆன neurotransmitters. Okay, these are the chemicals that will carry the impulse இல்லையா. ஸோ எக்ஸைட் ஆகு இல்லை போதும் இன்ஹிபிட் ஆகு என்ன இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து இந்த வெசிக்கலில் வந்து கண்டெயின் ஆயிருக்கா. ஸோ கால்சியம் சேனல் சிக்னல் வழியாக வந்து ஓகே ஓப்பன் ஆயாச்சுன்னு உடனே இந்த வெசிக்கல்ஸ் எல்லாமே போய் இந்த மெம்ப்ரேனில் இப்படி அட்டாச் ஆகிக்கும். ஐ ஆல் ஏபிள் டு சி. ஸோ ஒன்ஸ் த சைனாப்டிக் வெசிக்கல் வில் டாக், அது வந்து மெம்ப்ரேனோட ஃபியூஸ் ஆகி கேன் யூ ஆல் சி இட் இஸ் ஓப்பனிங் இன் டு த ஸ்பேஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய ப்ரீவியஸான ஒரு நியூரான் விச் இஸ் த போஸ்ட்
ப்ரீசினாப்டிக் நியூரான். ப்ரீசினாப்டிக் நியூரான்ல இருந்து அடுத்த நியூரான், அதாவது போஸ்ட்சினாப்டிக் மெம்பரேனுக்கு நடுவில் எனக்கு ஒரு கேப் இருக்கு, which I call as the synaptic cleft. கிளியர் பசங்களா? தமிழ் பைபோலார். போலார்னா போலாரிட்டிங்கிறது என்னது? சார்ஜை தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ பைபோலார் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு, அதை தான் நம்ம வந்து மீன் பண்ணுறோம். ஸோ நியூரானில் நீங்கள் பைபோலார் நியூரான் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வென் ஒரே ஒரு டென்ட்ரைட் அண்ட் ஒரே ஒரு ஆக்சான் இருந்துச்சு அப்படின்னா we call it as a bipolar neuron. Is it clear? தமிழ்? Great. Okay. So like you all can see here, there is a presynaptic neuron. அதுலேருந்து information came, calcium channels open ஆச்சு. as a result என்னாச்சு? என்னுடைய synaptic vesicles வந்து டாக் ஆச்சு, ஓப்பன் ஆச்சு, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை கேப்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். this gap is called as my synaptic cleft. now cleft தாண்டி அடுத்து இருக்கிற postsynaptic neuronல என்னுடைய இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் போகும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ரிசெப்டர்ஸ் வந்து இதை கேட்ச் பண்ணி அங்கே இருக்கிற சேனல்ஸை ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது அகெயின் லைக் யூ ஆல் கேன் சி இந்த சோடியம் சேனல்ஸ் ஆர் ஓப்பனிங். ஸோ சோடியம் சேனல் ஓப்பன் ஆன உடனே அங்கே வந்து ஒரு டீபோலரைசேஷன் வில் ஹேப்பன் அண்ட் அப்படியே மை சிக்னல் வில் கண்டினியூ டு டிரான்ஸ்மிட். இஸ் இட் கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ? இஸ் இட் கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ பசங்களா? எஸ். Any doubts in synapse, in structure of neuron, in generation of impulse? ஏதாவது questions இருக்கா? Can we continue on? Clear? Okay? Definite சாருமதி, பனிட்டா போச்சு, நாகஜோதி, பிரீத்தி. Clear Shweta? Okay. Super. Okay. Uday Kumar, depolarization ingarது. Okay, one more time I will tell you just so that you can clarify any doubts that you have. Okay, so நம்ம entire axon membraneல sodium channels இருக்கு, potassium channels இருக்கு. பொதுவா என்ன இருக்கும்? உள்ள, அதாவது என்னோட ஆக்சானுக்கு உள்ள வந்து நெகட்டிவ் அயன்ஸோட சேர்ந்து there will be potassium that is present. சோடியமால உள்ள வர முடியாது, அவன் வெளியே இருப்பான். ஸோ சோடியம் நிறைய வெளியில இருக்கிறதுனால வெளியில பாசிட்டிவ், உள்ள நெகட்டிவ். ஓகே, எனக்கு வந்து சிக்னல் வந்துருச்சு அப்படின்னு உடனே இருக்கு, இங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சோடியம் சேனல் திறந்த உடனேயும் சோடியம் தடதடான்னு உள்ள வந்துடும். அப்போ சோடியம் உள்ள வந்துருச்சுன்னா உள்ள பாசிட்டிவ் ஆயிடும், வெளியே நெகட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ polarity is changing. That's what we call as depolarization. Understood? Now from there next வந்து ஐயோ டீபோலரைஸ் ஆயிட்டேனான்னு சொல்லி என் சேனல் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி திருப்பி என் சோடியம் எல்லாம் வெளியே போய் பொட்டாசியம் உள்ள வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நடக்கும்போது திருப்பியும் ஒரிஜினலாக இருந்த மாதிரியே polarity is restored, which we call as repolarization. ஓகே, ஸோ இந்த டி அண்ட் ரீபோலரைசேஷன் நடக்க தான் என்னுடைய ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டே வரும். ஆகிட்டே வந்து எண்டுக்கு வரும்பொழுது தான் நான் சொன்ன மாதிரி கால்சியம் சேனல்ஸ் வில் ஓப்பன். அப்போ இந்த சைனாப்டிக் வெசிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த மெம்பரேனில் வந்து டாக் ஆகிக்கும், ஆகி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது இந்த ஒரு சைனாப்டிக் கிளெஃப்ட் வழியாக அடுத்த நியூரானுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீயிங் பாஸ்ட். கிளியர் பசங்களா? நோ டவுட்ஸ் நவ்? Sure Charumati, definitely. Okay, clear pasangla? That's it about your synapse. Okay, so நம்ம neural control and coordination chapter la starting off with நம்மளோட neuron oda structure, synapse இதெல்லாம் முடிஞ்சுதான் we will come into the actual model, okay, of how this one looks. Okay, so here if you see we started off with the head இல்லையா? So head la வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா let me make that cut one more time. So ulla vandu if I cut to show you, okay, this is how this thing looks. So idukkullara vandu pathingana namakku of course nammaloda connective tissue, muscles, bones ellame irukku, but for our convenience I am just going to remove these layers, okay, one by one, so that நம்ம beautiful ஆன நம்ம brain வந்து அப்படியே visualize பண்ணலாம். Okay, so let's take out all the blood vessels, let's take out all the venous. Surgery எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுறோம்ல, பட்டன் அமுக்கி you will all grow up to be better surgeons than me, definitely. Okay, this is just to give you a little bit of a photographic memory. Okay, right. So pasangla, here we are. Okay, நான் வந்து I am removing a little bit of right, done. So if you see here, this is our brain.
okay? Brain is definitely enclosed in the skull, we know it, okay? Now in the skull கீழே 3 different layers இருக்கு. Actually I'll show you a detailed view of that as well. So if you see here, இதுதான் நம்மளோட skull, okay? This is the skull that you see around your brain, okay? Now இந்த ஸ்கல்லுக்கு just கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா there is one layer of covering, okay, which we call as the dura-mater. இருக்கிறதுலயே ரொம்ப thick-ஆன ஒரு fibrous-ஆன ஒரு layer which we call the dura-mater. Dura-mater-க்கு கீழே we have an arachnoid mater, okay? Now இந்த ஒரு arachnoid mater-க்கும், okay, last in the peach color structure is your brain. So வெளியே you can see a little dark color, so that is your gray matter, and உள்ள இருக்கிற white matter, okay? You all can see the difference in the color, okay? So this வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரே மேட்டர் அண்ட் ஒயிட் மேட்டருக்கு வெளியே ஜஸ்ட் வெளியே ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் இஸ் தேர் which is the pia mater, okay? So dura mater, arachnoid mater, pia mater மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட meninges அப்படின்னு பிரெயினோட இருக்கிற கவரிங், okay? That is the protective covering around the brain. Understood? So dura mater, arachnoid mater and the pia mater. Now இந்த arachnoid materக்கும் இந்த pia materக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, so இந்த ஸ்பேஸ்ல தான் you can find the cerebrospinal fluid. Understood? So arachnoidக்கு கீழே, which means the subarachnoid spaceல you can find a fluid which is called the cerebrospinal fluid. Okay, so in the fluid along with in the 3 layers of tissue together protect the brain and the spinal cord. Is it clear, everyone? Understood? Okay, so now let's go back to our human body. Okay, ma'am, திருப்பி நீங்க human body மட்டும் கண்ணுல காட்ட மாட்டீங்க ma'am னு சொல்லி கோச்சிக்காதீங்க. So here we are. So I'm going to open up the head one more time. Right, so here like you all can see, I have removed the layers already, okay? So now pia mater and the meninges entire na remove பண்ணியாச்சு. So here if you see pasangla, this is our brain that you all can see. So வெளியில நீங்க பார்க்குற இந்த convoluted structure எல்லாமே is your cerebrum. Understood? So cerebrum நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த cerebrumல டெஃபினட்டா 2 lobes இருக்கு, right and left lobes. So I'm just going to remove the skin. I'm going to remove a little more of these things here, okay, structures here, just to facilitate your view, okay? So here, okay, so in the layers உள்ள பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா we have our brain. Like you all can see, there is a right and left hemisphere to this brain, is it not? So இந்த ஒரு brainல பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா we can see the cerebrum, okay, which is the 2 big hemispheres that you are seeing. Now இந்த hemisphere-க்கு உள்ள, okay, if I take the cerebrum oda ஒரு hemisphere and I hide it, இதுக்கு உள்ள we have certain tufts of tissue called corpus callosum. இதுதான் 2 hemispheres-யும் ஒட்ட வைக்கிற ஒரு fundamental structure, okay? Then இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு frontal lobe, okay, parietal lobe, occipital lobe, sideல இருக்கிற temporal lobe, இதில் எல்லாத்துலையுமே different functions are there. So your memory, your logical thinking, critical analysis, எல்லாமே emotional interference, எல்லாமே is going to be comprised in your forebrain, okay? Not your emotions, of course. Emotionsல we have limbic system. I'll show you the limbic system also. But fundamentally all kinds of memory, thinking, எல்லாமே is happening in your cerebrum, okay? Now from the cerebrum inside, if you go further on inside, okay, so here we have some ventricles and all that, konjam advanced ana features da idu ellame, okay, but I'm not going into the details of it pasangla. Now this entirely is your thalamus. Can you all see this particular structure I've highlighted in green? This is the thalamus. Now in the thalamus is acting like a relay station.
செரெப்ரம்ல எங்கே எந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகணும், ஓகே இது மெமரினா இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இதை யோசிக்கணும்னா இதுக்கு இதை ப்ராசஸ் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விதமான ரிலேயும் நடத்துறது வந்து இந்த தாலமஸ். ஓகே, இந்த தாலமஸுக்கு கீழே we have a certain structure which is the hypothalamus. Understood? I have highlighted in green. In the thalamus கீழே we have the hypothalamus. So in the ஒரு thalamus and hypothalamus together forms a structure called the diencephalon. So diencephalon along with the cerebrum together makes up our forebrain. Is that clear pasangla? Everyone? So forebrain la we have cerebrum along with the diencephalon, which includes thalamus and the hypothalamus. So hypothalamus la you all know that nama hunger response, thirst response, body temperature control பண்றது, நம்மளோட overall body la இருக்கிற balance maintain பண்றது, homeostasis பண்றது எல்லாமே is the hypothalamus. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம pituitary gland க்கு information கொடுக்கறதும் இந்த hypothalamus தான். Okay, so I'll show you pituitary gland here. Can you all see here? இந்த ஒரு குட்டி structure, இந்த மாதிரி ஒரு stalk மாதிரியான ஒரு structure is connecting hypothalamus and இந்த ஒரு small gland ஆன pituitary gland. So pituitary gland தான் பசங்களா, like you all can see I've highlighted in green here. So இந்த pituitary gland தான் is your master gland. Okay, we are entering into endocrine system. So master gland ke information kudukra headmaster yaru, that is our hypothalamus. So ivanga rendu perum eppadi connect aayirukanga, infundibulum அப்படிங்கற ஒரு stalk மாதிரியான ஒரு structure தான் இந்த ஒரு hypothalamus. It is connecting it to the pituitary gland. Is it clear everyone? Is it clear? Okay, now since we are going from head to toe, I am going to revise a little bit of hormones also here. Nama hypothalamus la irundhu we also have headmaster nu solliyachana pituitary ki nee vandu anupade appdin solra madriyana releasing and inhibiting hormones vandu in the hypothalamus will be giving the pituitary gland. Adu mattum illama hypothalamus will also secrete rendu hormones, which is the vasopressin and oxytocin. அதை செக்ரீட் பண்ணி பிட்யூட்டரியோட போஸ்டீரியர் எண்டில் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு it will be sending the hormones. Understood? Is it clear? So pituitary gland பொறுத்தளவில் we have anterior and posterior pituitary. Anterior pituitary ல வந்து நமக்கு எல்லா விதமான regulating hormones, உதாரணத்துக்கு thyroid stimulating hormone, growth hormone, prolactin, adrenocorticotropin releasing hormone, இது எல்லாமே வந்து will be present in our pituitary, anterior pituitary. Understood? Now நடுவுல intermediate lobe ல இருந்து வெறும் ஒரே ஒரு MSH, அதாவது melanocyte stimulating hormone மட்டும் தான் ரிலீஸ் ஆகும். posteriorல எதுவுமே synthesize ஆறது கிடையாது. hypothalamus கொடுத்த oxytocin and vasopressin ஸ்டோர் பண்ணி தேவையான நேரத்துல நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போறோம். Understood பசங்களா? Is it clear to all of you? Yes, did you all understand the role of hypothalamus and the pituitary? Okay, now if you go behind, okay, brain க்கு பின்னாடி பகுதியில, where is பின்னாடி பகுதி? பின்னாடி பகுதி of the brain ல there is a small tiny gland which is called the pineal gland. Okay, so in the pineal gland வந்து will release a particular hormone called melatonin. இந்த melatonin என்ன பண்ணும்? கரெக்டா மணி அடிச்சா ஒரு மணி ஆனா வயிறு பசிக்குதே சாப்பிடணுமேன்னு தோணுதா, 4 மணி ஆச்சுன்னா சுட சுட பக்கோடா தின்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும், 6 மணி ஆச்சுன்னா ஒரு காஃபி கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே, இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது? 24 மணி நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம சாப்பிடணும், கரெக்டாக ஒரு 11 மணி ஆச்சுன்னா தூங்கணும், இதெல்லாம் யார் நமக்கு சொல்கிறான்னா அந்த ஒரு சிர்காடியன் ரிதம், அதை மெயின்டைன் பண்ணுற ஹார்மோன் தான் இந்த மெலட்டானின். இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிஒன்? எனி டவுட்ஸ் so far? Yes, definitely. Biological clock. Very good. Very good, Nagajoti. N. Very good. Right? Yes. Punitavati, it is also the sleep cycle regulating. Yes. Nandita, very good. Right, okay. So, we have the pineal gland and the hypothalamus and pituitary, everything present in our brain. Okay, in the region of the brain. Understood? Clear?
ஸோ நமக்கு வந்து 4 பிரெயினில் என்னெல்லாம் இருக்குது? செரெப்ரம் இருக்குது, தாலமஸ் இருக்குது, ஹைப்போதாலமஸ் இருக்குது. ஹைப்போதாலமஸில் கனெக்டடாக என்ன இருக்குது? நமக்கு ஹைப்போதாலமஸில் கனெக்டடாக we have the pituitary and the infundibulum. So basically pituitary gland is attached and pin pakkam we have the pineal gland that is present. Okay, so far we have done the forebrain and a little bit of the endocrine glands as well. Okay, now moving on, namak vandu inga midbrain vandu in the dissection I cannot really show you pasangla because thalamus ku just keela da nammaloda midbrain irukku, which we call as the corpora quadrigemina. 4 particular lobes will be present regulating auditory and visual reflexes. Adu vandu in the simulation la avlo clear ah illa, so adanal I am not going to be showing you that particularly, but here you all can see that there will be a ventricle that is present. Okay, so ventricle ingiradhu or fluid bearing ana or system in our brain. Okay, so it will be carrying all the fluids inside. So like you can see, this is the third ventricle that is present. This is closer to the midbrain, just to give you an idea of where the midbrain is present. Okay, now midbrain lende hind brain அப்படினு சொல்லக்கூடிய structure வந்து பாத்தீங்கன்னா fundamentally is the pons. I've highlighted in green. So pons வந்து again is acting like a relay station. நமக்கு spinal cord லேந்து nerves கொண்டு வர information or cranial nerves கொண்டு வர information நம்ம வந்து எந்த part of the brain க்கு கொடுக்கணும், எங்க எந்த regulation நடக்கணும், பாடியில எல்லாமே regulated-ஆ இருக்கா அப்படினு செக் பண்ற ஸ்டேஷன் தான் நம்மளோட pons. And pons க்கு பின்னாடி we have the cerebellum. செரெபெல்லம் வந்து செரெப்ரம் மாதிரியே கான்வல்யூட்டடான சர்ஃபேசஸ் அதுக்கு இருக்குது. அண்ட் இங்கேயும் வந்து கிரே மேட்டர் வில் பி அவுட் சைட், ஒயிட் மேட்டர் வில் பி இன்சைட். நான் நீட்டில் காமனாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் பசங்களா, ஏன் வந்து வெளியில் கிரேயாக இருக்குது, கிரே மேட்டர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, செல் பாடிஸ் ஆர் present on the outside, axons எல்லாமே are present in the inside. ஸோ அதனால தான் வெளிப்பக்கம் is seen as grey in color, axonோட myelin வந்து shows as white color. ஸோ அதனால தான் நம்ம grey matter, white matter அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ நீட்டில் they can ask you why grey matter is called so, இல்லை axon bodies எங்கே இருக்குது, I mean axonal bodies எங்கே இருக்குது, cell bodies எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி they can ask you in the brain. So please remember this. Understood? So in the cerebellum also நான் சொன்ன மாதிரி அந்த convolutions are seen. Function of cerebellum என்ன? Posture, நம்மளோட balance of the body எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறது வந்து, equilibrium பார்த்துக்கிறது வந்து is the cerebellum. Understood? Now coming down here, you can find the medulla oblongata. Is it clear pasangla? So medulla oblongata வந்து all the reflexes in our body, cardiovascular reflex ஆ இருக்கலாம், respiratory reflex ஆ இருக்கலாம், digestive reflexes ஆ இருக்கலாம், எல்லாத்தையுமே overall control பண்றது is the medulla oblongata. Is that okay? Everyone? Yeah? ஸோ இதுதான் நம்ம பிரெயின் ஸ்டெம். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன் யூ ஆல் சி ஒரு ஸ்டெம், ரோஜா பூ வந்து ஒரு ஸ்டெம்மில் இருக்கிற மாதிரி அழகாக நம்ம பிரெயின் இஸ் வந்து பிளேஸ்ட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டெம். இஸ் இட் நாட்? ஸோ அதனால இந்த ஒரு செக்ஷனை தான் நம்ம என்டையராக வி கால் ஆஸ் த பிரெயின் ஸ்டெம். அண்டர்ஸ்டுட் பசங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? எனி கொஸ்டின்ஸ் ஹியர்? எஸ், that's it. So இதில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம half of நம்மளோட chemical coordination and integration along with நம்மளோட neural control and coordination chapter முடிச்சாச்சு. Any doubts here? Anything you want me to show you again or anything like that? Shall we continue? Yes? Fantastic. Let's continue then. Where is the energy? Super-ஆ stars தடிக்க விடுங்க பசங்களா. I want to see interaction with each one of you. Each one of you. Yes? Okay. Right. So, idukapram next from the head, if we come down, what do we have? We have a nose. Okay. We all have beautiful different shape, different size. We all have noses. Yes. So, in the oru nose la என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, firstly nostrils வந்து we all have, okay, which is the opening to the outside. nostril தாண்டி உள்ள வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் we have the nasal cavity. மூக்குக்கு உள்ள வந்து we have some space which is the nasal cavity. So you also remember that the tip of the nose is made up of a cartilage. Okay, it's not completely bones like you all can see here. Tip of the nose வந்து is made of cartilage.
Now inside the nose we have a chamber called the nasal cavity. Now இந்த ஒரு கேவிட்டியை தாண்டி உள்ள வந்தோம் அப்படின்னா like you all can see in the green color structure is your nasal cavity. Now நீங்கள் எல்லாருமே if you go into the swimming pool or தெரியாம when you're washing your face or something like that மூக்குக்குள்ள தண்ணி போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா மூளைக்குள்ளமே போன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வரும். Do you all have it? இதுக்கு முன்னாடி have you all experienced? யா பசங்களா? ஸோ அப்படியே மூக்குக்குள்ளே ஏதாவது நம்ம உரியும் போது தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா மூளைக்கே தண்ணி போன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வரும். அப்படியே கேராக தண்ணி தலையெல்லாம் சுற்றி. தட் இஸ் பிகாஸ் நத்திங், தண்ணி மூளைக்குள்ளெல்லாம் போகலை. இட் ஜஸ்ட் வெண்ட் இன் டு யோர் நேசல் சேம்பர். ஓகே, நேசல் கேவிட்டிக்குள்ளே தான் போச்சு. அதனால அதை தாண்டி தான் மூளைக்கெல்லாம் போகும். ஸோ மூளைக்கு போகாது. இட் ஹாஸ் ஒன்லி கான் இன் டு யோர் நேசல் சேம்பர். ஸோ பயப்பட வேண்டாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு நேசல் சேம்பரை தாண்டி we come to this காமனான ஒரு பாத்வே. ஸோ மூக்கு, வாய், தொண்டை இதை எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சிங்கிள் டியூப் பார்க்குறீங்க இல்லையா? that is nothing but your pharynx. Understood everyone? So pharynx அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் is connecting our nasal chamber through the ஒரு single opening. So காத்தும் சரி சாப்பாடும் சரி goes through the same pipe which we call as the pharynx. Now pharynxல இருந்து நம்ம கீழே வரும்பொழுது தான் நம்ம தொண்டையோட பகுதியில் can you all see this entire structure? This is the larynx. ஓகே, ஸோ லாரிங்ஸ்குள்ளே தான் நம்மளோட வாய்ஸ் பாக்ஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட் பசங்களா. நிறைய கார்டிலேஜஸான ஸ்ட்ரக்சர் சேர்ந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஒரு லாரிங்ஸ். ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வாய்ஸ் கார்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஜெனரேட்டிங் சவுண்ட். தட்ஸ் வை வி கால் திஸ் as our sound box. Is it clear? ஸோ இந்த ஒரு சவுண்ட் பாக்ஸை தாண்டி தான் we have to enter our windpipe. Understood? Clear? Alright, so here if you see pasangla, inge if I add the digestive system here just to show you, okay, so I'm just going to hide this for the moment. Okay, so if I look into the structure inge okay, can you all see here ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஃப்ளாப் இருக்கு, epiglottic cartilage. Can you all see? Which is nothing but the epiglottisக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பசங்களா. சரியா? ஓகே, ஸோ இங்கே one second, I'll show you like this. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னுடைய larynx. ஓகே, ஸோ நான் larynxக்கு உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் there is this cartilage that will cover my trachea. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா it is going to cover. This is my epiglottic ஆன ஒரு this thing. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஆல் நோ தட் நம்ம pharynx இஸ் த காமன் ஓப்பனிங். அப்போ தெரியாதனமாக ஃபுட்டு ஷுட் நாட் என்டர் மை விண்ட் பைப் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பீஸ் இஸ் தேர். oops, okay, I'll show you here. Okay, which is called as my epiglottis. Clear pasangla? Clear? Is it clear to all of you? ரைட், ஸோ இந்த ஒரு லாரிங்ஸ் அப்படிங்கிற என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரை தாண்டி நான் உள்ளே வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஹியர் கேன் யூ ஆல் சி தட் ஐ ஹாவ் அ pipe like structure. So in the pipe தான் I'll show you from the front is going to carry my air into the body. யா பசங்களா? ஓகே, now before we continue on to the trachea, இங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு gland இருந்ததே, அதை நம்ம மறக்கக்கூடாது இல்லையா? So here we have the thyroid gland. Okay, so கழுத்து பகுதியில் we have the thyroid gland. thyroid gland மெயினாக 2 ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஒன் இஸ் தைராக்சின். அது என்டையர்லி நம்மளோட பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட், அதாவது நம்ம மெட்டபாலிசமை கண்ட்ரோல் பண்ணி கேட்டபாலிசம், அனலாலிசம் இது எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணுறது இஸ் கோயிங் டு பி த தைராக்சின். அதோட சேர்ந்த ஒரு ட்ரை அயோடோ தைரோனின், திஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் நம்ம மெட்டபாலிசமை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே, additionally there is another hormone called calcitonin. So calcitonin ஓட மேஜர் ரோல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எப்பெல்லாம் நமக்கு whenever we have the calcium in our body, எப்பெல்லாம் calcium நமக்கு குறையுதோ அப்போ அதை குறைக்கிறதுக்கு, நம்ம கால்சியம் ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா அதை குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ஹார்மோனா இந்த ஒரு calcitonin is going to function.
Is it clear? So இந்த தைராய்டுக்கு அப்படியே பின்னாடி சுத்தி விட்டேன் அப்படின்னா okay, I'll remove the nervous system for now. Right. So can you all see kuttiya 4 glands are there? That is the parathyroid hormone. Now calcitonin from thyroid வந்து என்ன பண்ணும்? Calcium ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அதை குறைச்சு விடும். இந்த ஹார்மோன் வந்து is going to produce PTH or parath hormone. இது வந்து என் கால்சியம் குறைஞ்சிடுச்சு ஓவரா அப்படின்னா அது ஏற்றி விடுறதுக்கான ஹார்மோன். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே கிறிஸ்டினா, இஸ்தமஸ்னா என்ன? நம்ம 2 தைராய்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு ஃப்ளாப், அந்த ஒரு ஃப்ளாப் தான் we call as isthmus. Okay Christina, but it's not necessary in your NCERT perspective, so don't worry about that. Okay, clear everybody? Okay, so from the top when we started coming, மேல வந்து what are the glands that we saw? We saw the hypothalamus, pineal gland, pituitary gland, and then now we have seen the thyroid and the parathyroid gland. Correct? Okay, so now let's continue on into our respiratory system. Okay, so inge vandu pathinga appadina we have this single windpipe. Now windpipe sutti, can you all see there are cartilaginous rings? Idu edukana inda pipe vandu collapse agama irukradhukku oru protection. Okay, now when we come down in the trachea vandu is dividing into 2 major bronchi. Okay, entering into each of the lungs. Can you all see? Yes, this is going to function as the main bronchi, right and left bronchia. It is going to divide. Okay, Shweta, I think it's an internet glitch in your side, Kanna. Just refresh and come. Chariya? Yes, Vibhish Kumar, coming to it. Don't worry. Okay. Right, so inge vandu in the left and right bronchi is going to enter our lungs. Now lungs as an organ ninga vandu pathinga appdin sonna, like you all can see here there is a pleura or a connective sheet. Are you all able to see? So inda oru pleura vandu outside la oru pleura, inside la oru pleura appdin solli oru double membrane ana oru structure idu, and in the pleura vandu irukku naduvula we have the pleural fluid. Idu vandu nama shock absorption kum நம்மளோட பேசிக்காக எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன் அரவுண்ட் த லங்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? Understood? Okay, so now in the pleura தாண்டி, okay, I'm just going to hide the pleura. So if you see there are 2 layers to this pleura, correct? So pleura தாண்டி if you see in the lungல வந்து I'm going to put a cut. Okay, let me put a, oops, மொத்தமாக போயிடுச்சா, வெயிட் பண்ணுங்க, I will show you. Right, so this is going to be my, if I cut the one lobe of the lung inside, so if you see here in the trachea வந்து bronchi divide ஆச்சா, இது ஒவ்வொரு lung குள்ளியும் போச்சா, அது further it is going to divide into the primary, secondary, tertiary அப்படின்னு சொல்லி divide ஆகி it will end into the குட்டி bronchioles. Understood? So just to give you an idea of how this will look, let me show you the detailed structure here. இந்த ஒரு குட்டி bronchi வந்து is going to end in a terminal bronchiole, and அது further வந்து is going to divide into குட்டி alveolar ducts ending in an alveoli. Understood? So overall, நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து காமிச்சேன் இல்லையா, மூக்கு, your pharynx, your larynx, trachea, bronchi, bronchioles, இங்கே வர வரைக்கும் எல்லாரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? is only to bring the காற்று வருது மட்டும் இல்லாமல் காற்றை பியூரிஃபை பண்ணி நம்ம பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியாக அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி லங் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது, அந்த ஆல்வியோலை வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் இங்கே இருக்கிற வரைக்குமான ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த டெர்மினல் bronchiole வரைக்குமே ஐ வில் கால் இட் ஆஸ் த கண்டக்டிங் பார்ட். Okay, now respiratory பார்ட்ங்கிறது என்னது? is only இந்த ஒரு alveolar duct and the alveoli. So இங்க இருக்கிற குட்டி sac like structureல, like you all can see, rich ஆன blood vessels are going to surround it, and actual exchange of gas இங்கே தான் நமக்கு நடக்க போகுது. Understood? Is it clear everybody?
Any doubts so far? So in the entire structure வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம pathway ரொம்ப கிளியராக உங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். visually I have shown you. மூக்குலேருந்து எப்படி all through the pharynx, trachea, bronchi divide ஆகி it's going to enter the lungs into the alveoli. Okay, so all up till the terminal bronchiole வந்து வெறும் conducting தான். லாஸ்ட்டாக இருக்கிற alveolar sac தான் வந்து the actual breathing or the exchange part. Understood? So Salman Hussain, நீங்க பார்த்ததிலிருந்து you can just draft the entire flow chart on your own. Understood? Yes. Sheikh Medin, and the alveoli தான் வந்து kana is going to interact with these blood vessels and exchange the gases. Got it? Got it everyone? Right. So let's go back to our full body model. Yeah. So when I come here, நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, ஸோ இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பசங்களா நம்மளுடைய entire respiratory tree. Understood? Yes, Mithun Ranjan, I will definitely do that. So, இப்போ I showed you the microstructure of alveoli இல்லையா, எப்படி sac மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருந்தது. நான் அந்த sac like walls வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதுதான் emphysema. ஸோ emphysemaல நம்ம respiratory surface டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால respiratory problems, oxygen பத்தாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான நிறைய problems வந்து will be associated with that. So, cigarette smoking is a common cause of this emphysema. But whereas இங்கே வந்து இந்த tract இருக்கு இல்லையா, trachea, bronchi, bronchioles, so இங்கே வந்து ஒரு allergyனால inflammation ஆச்சு அப்படின்னா that's what you call as asthma. Clear everybody? Is it clear to all of you? Yeah? Great. Okay. Okay, so did you all understand the respiratory system, breathing and exchange? Any questions here? Okay, so now here exchange எப்படி நடக்க போகுது, simply நம்மளோட concentration gradient base பண்ணி தான் வந்து entire diffusion of gases மூலியமா நம்மளோட exchange is going to take place. So exchange ஆனதும் இந்த ஒரு oxygenated blood வந்து will go to our heart, and heartல போயிட்டு அங்க வந்து its own mechanism. When I teach you heart, when I show you the heart, I'll show you that. Okay, எப்படி blood vessels வந்து are coming and how it is getting transported to each of the cells. Clear to all of you? Yes? Everybody? Are you all following? Okay, fantastic. So, நம்ம respiratory system பார்த்தாச்சு அப்படின்றப்ப நம்ம ரெண்டு லங்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு beautiful organ is there. Who is that? Look at the heart beating. ஆக்சுவலாக எனக்கு பிரெயினுக்கு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சாஃப்ட் கார்னரில் ஒரு கார்னர் வந்து ஹார்ட்டுக்கு எப்பயுமே உண்டு. What a beautiful, marvelous organ this is. இல்லையா? டெய்லி நமக்காக ஓடி உழைக்கிற ஒரு ஆர்கன் இந்த ஒரு ஆர்கன். Yes or no? Everyone? Yes. So if you see பசங்களா, clearly நீங்கள் எல்லாருமே வந்து future doctors, medical students இருக்க போறீங்க. If not also biology student யார் என் கிளாஸில் attend பண்ணாலும் you should know the science properly. இல்லையா? So heart வந்து left side of the bodyயில் கிடையாது. ஹார்ட் எங்கே இருக்குது, சென்டர் ஆஃப் த பாடியில் இருக்குது, அப்படியே ஒரு லெஃப்ட் பக்கமாக சாஞ்சு இருக்குது, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ சாஞ்சு இருக்குது அண்ட் ப்ளஸ் நம்ம லெஃப்ட் மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் திக்கராக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரியாக நம்ம வந்து அதை பிக்சரைஸ் பண்ணுறோமே தவிர ஹார்ட் எங்கே இருக்குது, ஹார்ட்டு சென்டரில் தான் இருக்குது, ரெண்டு லங்குக்கும் நடுவில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஹார்ட் அப்படிங்கிற பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, வெளியில் இந்த ஹார்ட்டுக்கும் ஒரு ரேப்பிங் பேப்பர் போன்ற ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் இருக்கும், விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த பெரிகார்டியம். இதுவும் ஒரு டபுள் வால்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு உள்ளே வந்து பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் இஸ் தேர் விச் வில் ப்ரொடெக்ட் த ஹார்ட். அதே மாதிரி ஷாக் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் ஃப்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வேண்டி திஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் அ கவரிங் கால் த பெரிகார்டியம், இன்சைடில் பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட். ஓகே, கிளியர் பசங்களா? எஸ், வெரி குட் ஷிஃபா ஃபாத்திமா. நம்ம கார்டியாக் மசில்ஸ் வந்து கம்ப்ரைஸ் த ஹார்ட் இல்லையா? ஸோ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மசில்ஸ், அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக டயர்ட் ஆகாத மசில்ஸ், ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்டடான மசில் வந்து மேக்ஸ் அப் த ஹார்ட் விச் வி கால் ஆஸ் த கார்டியாக் மசில். வெரி குட், வெரி வெரி வேலிட் பாயிண்ட். ஓகே, great. Salman Hussain, I'm coming to it, Kanna. Don't worry. கண்டிப்பா அதை முடிச்சுட்டு தான் I'll go to the next section. Time is காமிக்கிறேன். Don't worry. Okay. Right. So, இங்கே வந்து I am just going to hide the lungs for now because நம்ம ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான நம்ம ஹார்ட் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா,
like y'all can see, there are 4 chambers in the heart. Okay, so 4 chambers enga irukke. So we have one chamber here, which is the right auricle. Then this side we have one chamber, which is the left auricle. Then ventrically we have the right and the left ventricles. Clear? So in the madri 4 chambers of the heart is present. Now here if you see, நம்ம பாடியில இருந்து அத்தனை what do you call, okay, let me add this, but then hide this particular layer so that you all can see the heart clearly. Okay, just give me one moment. Right, yes. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு venous. Right, okay. So I have added all the blood vessels also to the heart, so that is easy for you to, yes, of course, Mithun Ranjan, நம்ம let's operate sessionல இருக்கோம். நான் heart open பண்ணி காமிக்க தான் போறேன், full open heart surgery பண்ண தான் போறோம். But let me talk to you about the chambers and blood vessels first before we go into the structure of the heart. Okay, so இப்போ நான் lungsல காமிச்சேன். என்ன காமிச்சேன்? Lungsல alveoli சுத்தி we had the blood vessels. So என்னோட பாடியில இருக்கிற எல்லா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் லங்கில் போய் ஆக்சிஜனேட் ஆன அப்புறமா ஆக்சிஜனேட் ஆன என்னோட பிளட் எங்கே வரும்? இங்கே டைரெக்டாக பல்மோனரி வேன் மூலியமா இட்ஸ் கோயிங் டு கம் டு த லெஃப்ட் சைட் ஆரிக்கல். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் சைட் ஆரிக்கல்ல இருந்து என்னுடைய இந்த ஒரு பிளட் வந்து வில் ட்ரெயின் இன் டு த லெஃப்ட் சைட் வென்ட்ரிக்கல். அண்ட் லெஃப்ட் சைட் வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து can you all see this beautiful trunk? Okay, wait, let me show you like this. Yeah, can you all see this beautiful trunk or a பெரிய vessel from the left ventricle that is coming down? That is your aorta. Yes, hip hop Tamila, definitely I will. Okay, so if you see here என்னோடைய லங்ஸ்ல இருந்து இந்த ஒரு pulmonary vein, are you all able to see? Pulmonary vein மூலியமா oxygenated blood வந்து அது aorta வழியாக it is going to all the parts of my body. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா can you all see there are vessels to the heart itself? This is called as my coronary system or my coronary arteries. கிளியர் பசங்களா? இந்த கொரோனரி ஆர்டரியில் ஒரு வேலை ஏதாவது ஒரு பிளாக்கேஜ் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் that is when we call it as atherosclerosis or ஹார்ட்டில் பிளாக். ஓகே, அதனால தான் நமக்கு ஃபர்தரான ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாமே வருது. ஓகே, யூ ஆல் மஸ்ட் ஹேவ் ஹர்ட் என்ஜியோபிளாஸ்டி, ஸ்டண்ட் போடுறாங்க, அதெல்லாம் எங்கே போடுறாங்க? இந்த கொரோனரி ஆர்டரியில் போடுறாங்க. ஸோ தட் ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசலில் தெர் இஸ் நோ பிளாக்கேஜ். Understood pasangla? Is it clear? So inge vandu I have the left side auricle, oxygenated blood vandachu. Who is the blood vessel? Pulmonary vein. Angirundu left ventricle ku vandachu. Avangitte indu aorta mooliyama it is going. Now you can see the entire body eppadi vandu all my blood vessels, all the red color is a division of the aorta. So it's going to supply to all the body parts, body systems எல்லாத்துக்கும் supply பண்ணிட்டு where is it coming back? இங்க என்னோட right auricle-க்கு it is going to come back. எது மூலியமா? vena cava மூலியமா. இந்த vena cava-ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you all can see here. Okay, yeah, this is my superior vena cava. அதாவது மேல் பகுதி என்னோட head, lungs, I mean head, neck, என்னோட கை, ஃபோர் ஆர்ம்ஸ், இதிலிருந்து எல்லாமே வந்து மை blood will come and drain into the superior vena cava. அதே இது lower parts of the bodyயிலிருந்து வரத்துக்கு I have the inferior vena cava. ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் vena cava அப்படிங்கிற blood vessel. and இந்த vena cava வந்து will drain into the right side auricle. now இந்த right auricle இருந்து right ventricle க்கு blood will come and இங்க இருந்து இது எல்லாமே இப்போ deoxygenated vena cava எல்லாம் எல்லா இடத்துக்கும் போய் எடுத்துட்டு வந்த deoxygenated blood இங்க பாருங்க it is going to take it through the pulmonary artery. இந்த ஒரு pulmonary artery left and right பிரிஞ்சு each lungக்கு போய் oxygenate ஆயிட்டு திருப்பி இந்த pulmonary vein மூலியமா is going to come back to the heart. Did you all understand? Yes pasangla. So overall oxygenated blood lungs lerinde right left auricle, left ventricle, aorta valiya body tissue, idu vandu enoda systemic circulation. Okay,
Clear? Okay. Shifa Fatima, I'll show you one more time. See here. இங்கே என்னோட லங்ஸில் இருந்து ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எங்கே வருது? தோ லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கலுக்கு வந்து வென்ட்ரிக்கல் வழியாக ஏர்டா மூலியமாக என்டையர் சிஸ்டமுக்கு போயிட்டு டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகி எங்கே வருது? என்னோட சுப்பீரியோர் அண்ட் இன்ஃபீரியோர் வெனகேவா மூலியமா இட் இஸ் கம்மிங் டு த ரைட் ஆரிக்கல். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ திஸ் இஸ் மை சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் எல்லாம் பாடி டிஷ்யூஸ்க்கு போயிட்டு இட் இஸ் கம் பேக் டு த ரைட் ஆரிக்கல். நான் இங்கே வெனகேவா ப்ளூ கலர் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து வெனகேவா மூலியமா என்னோட இந்த ஒரு ரைட் ஆரிக்கலுக்கு வந்து அங்கிருந்து லெஃப்ட் ventricle மூலியமா, can you all see this blue color blood vessel? Yes, able to picturize? In the blue color ஆன pulmonary artery வழியா it is going to go to the lungs to get oxygenated. Okay, so lungs க்கு போய் oxygenate ஆயிட்டு திருப்பி fresh ஆன oxygenated blood எங்க வருது? தோ என்னோடைய pulmonary vein வழியா it's coming back to the left auricle. So this is my pulmonary circulation. Is it clear everyone? Okay ma'am, புரிஞ்சது அப்படின்னா can I see some stars? greenல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகே, என்னால் கலர் வந்து I cannot regulate here because it is a defined app. Okay, but are you all understanding this? Yes, Deepak, Mithun, Ranjan. Okay ma'am, புரிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாரை போடுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் தெரிக்க விடுங்க. Let me see. Okay, one more time solunga. Definitely Uma Maheshwari, everybody focus. Okay, so what is happening? Lungs வந்து oxygenate பண்ணியாச்சு. Oxygenate பண்ணி fresh ஆன oxygenated blood எங்க கொண்டு வருது? Can you all see? Red color ஆன என்னோடைய இந்த pulmonary vein மூலியமா என்னோடைய லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கலுக்கு கொண்டு வருது. கரெக்டா? இங்கே இருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்த என்னுடைய blood வந்து எங்கே போகுது? ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இஸ் டவுன். அதிலிருந்து கனெக்ட் ஆகிற இந்த ஒரு மேஜர் சேம்பர், கேன் யூ ஆல் see the big aorta? அது வழியாக is going to the entire body. ஸோ பாடிக்கெல்லாம் போயிட்டு என்னுடைய டீஆக்சிஜனேட்டட் blood எங்கே வந்து ஜாயின் ஆகுது? அங்கே போய் ஆக்சிஜனை கொடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வாங்கிக்கிட்டு, can you all see the blue vessels here? என்னோட superior vena cava and inferior vena cava ரெண்டு மூலியமா என்னுடைய right side auricleக்கு deoxygenated blood has come. Okay, so aorta வழியா it went to all the parts of the body, came back to the right auricle. இதுதான் என்னுடைய systemic circulation, because எல்லா சிஸ்டமுக்கும் blood போயிட்டு வந்தாச்சு. ஓகே, நான் இங்கே வந்த என்னோட டீஆக்சிடேட்டட் பிளட் இப்போ என்னோட ரைட் வென்ட்ரிக்கல் மூலியமாக எங்கே போகுது? கேன் யூ ஆல் see this? இங்கேருந்து கண்டினியூ ஆகி இந்த ப்ளூ கலர் வெசல் வந்து இஸ் மை பல்மோனரி ஆர்டரி. இந்த பல்மோனரி ஆர்டரி இஸ் கோயிங் டு த லங்ஸ். லங்ஸில் போய் ஆக்சிஜனேட் ஆகி இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் திருப்பி எங்கே வருது? திருப்பி இட் இஸ் கம்மிங் டு த ரைட் or left auricle through the pulmonary vein. Understood here? So என்னோட ரைட் சைடு வென்ட்ரிக்கல் இருந்து போகிற பல்மோனரி ஆர்டரி லங்ஸுக்கு போயிட்டு என்னோட லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கலுக்கு இட் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஜாயினிங் அஸ் மை பல்மோனரி வெயின். கரெக்ட்? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மை pulmonary circulation. ஓகே பசங்களா? Is it clear? Yes, open heart பண்ணதான் போகிறேன். I am going to open the heart. Heart open பண்ணுறதுல என்ன ஒரு சந்தோஷம். அதுக்கு முன்னாடி I just want to show you the blood vessel உடைய structure. Okay பசங்களா? Okay, load ஆயிட்டு இருக்கு. Let's just give it a minute. Okay, so did you all understand the double circulation everybody? Yes அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டாரை தெருக்கி விடுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஷிஃபா ஃபாத்திமா, அது வந்து நம்ம ஹார்ட்டு ஃபுல்லாக பார்க்கறச்சே நீங்கள் வந்து டயக்ராமில் இப்படி வந்து 1 2 3 4ன்னு பிக்சரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் வந்து நமக்கு தெரியாது. பட் ஐ வில் ஷோ யூ அகேன் விச் இஸ் த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னு, ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. ஓகே, நம்ம ஒரு விஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இதை பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ இன் யோர் நீட் பேப்பர் யூ நாட் கோயிங் டு கெட் சச் அ காம்ப்ளெக்ஸான டயக்ராம். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு உண்மையான டாக்டர் ஆகி நீங்கள் கோட் போட்டு போய் ஹார்ட் பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் லுக். ஓகே,
Okay, great. Right. So now our model is ready. So if you see here, pasangla, this is the structure of a vein. Okay. So first I will show you artery. So artery la vandu pathinga appadina, can you see this structure? Inside most region ஒரு குட்டி endothelium is there. அதுக்கப்புறமா I have a layer of smooth muscle. அதுக்கப்புறமா I have a layer of fibrous ஆன ஒரு tissue. ஓகே, நான் இந்த ஸ்மூத் மசில் லேயர் வந்து குண்டா இருக்கும் ஆர்டரியில். ஓகே, நான் நம்ம வென்ட்ரிக்கல் வந்து ஏயோட்டா வழியாக பம்ப் பண்ணும்போது செம்ம ஃபோர்ஸில் பம்ப் பண்ணுவான். ஸோ யாருமே ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்குலாம் அவசியமே இல்லை, பிளட் பாட்டு ஜாலியாக ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் இஸ் தேர். அண்ட் நல்லா வந்து அந்த ப்ரெஷரை தாங்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த ஸ்மூத் மசில் வந்து இஸ் கிவிங். ஸோ ஆர்டரிஸ் வந்து குண்டாக இருக்கும். ஸோ நடுவில் இருக்கிற லியூமன் வந்து குட்டியாக இருக்கும். Understood? So in the arteries further arterioles எல்லாம் டிவைட் ஆகி capillaries ஃபார்ம் பண்ணி tissue exchange ஆகி veins ஆனதுக்கப்புறம் இந்த veins-ல blood-ஐ தள்ளி விடுறதுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஃபோர்ஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ராங்கான ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? பிளட் வந்து சப்போஸ் ஃபோர்ஸ் போடலன்னா திருப்பி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த பேக் ஃப்ளோவை தடுக்கிறதுக்கு இந்த வெயின்ஸில் வந்து கேன் யூ ஆல் சி ஒரு சில வால்வ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஸோ இந்த வால்வ்ஸ் வந்து பேக் ஃப்ளோ ஆகாமல் இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட். ஸோ வால்வெல்லாம் நடுவில் வைக்கணும் அப்படின்னா இடம் வேணும்ல. ஸோ அதனால கிளியர்லி த லியூமன் இஸ் லார்ஜ் இன் த கேஸ் ஆஃப் வெயின்ஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த ஒரு ஸ்மூத் மசில் லேயர் வந்து இஸ் வெரி ஸ்மால். ஓகே, அது நியர்லி நாட் ப்ரெசென்ட்டுங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியான ஒரு மசில் லேயர் இஸ் ப்ரெசென்ட். ஓகே, ஸோ இப்படி இல்லாமல் நான் தலையில் திருப்பி காமிக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் கிளியர்லி ஆல் கேன் சி வெயினோட லியூமன் பெருசாக இருக்கும், ஆர்டரியோட லியூமன் குட்டியாக இருக்கும். ஓகே, வெயின்ஸில் வால்வ்ஸ் இருக்குது, ஆர்டரிஸில் வால்வ்ஸ் கிடையாது. ஓகே, மசில் லேயர் ஆர்டரியில் குண்டாக இருக்கும், வேறஸ் வெயின்ஸில் அவ்வளோ பெருசாக இருக்காது. Yes, is it clear? So blood vessels are clear to all of you? Okay, so let me go back to the full body. Right, coming back to the heart. Okay, now நம்ம பாடி ஃப்ளூயிட்ஸில் ஓகே ஹார்ட்டை திறக்கிறதுக்கு எல்லாரும் பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் சம் கான்செப்ட்ஸ் ஐ கேனாட் மிஸ் இல்லையா? ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ த பிளட்டோடைய காம்பசிஷன் அண்ட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி த பிளட் லுக்ஸ் லைக் ஆன் அ மாலிகுலர் லெவல். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் பசங்களா, இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்டரியோட ஸ்ட்ரக்சர். ஐ எம் ஜஸ்ட் ரஃப்லி ஷோயிங் யூ. ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ த பிளட். ஸோ பிளட்டில் வந்து ஃபண்டமெண்டலி வி ஹேவ் பிளாஸ்மா விச் இஸ் த லிக்விட் போர்ஷன் அண்ட் வி ஹேவ் த செல்ஸ் இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பிளாஸ்மாவில் முக்கியமான 3 ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. கேன் எனி ஆஃப் யூ டெல் மீ வாட் த 3 proteins are? Can any of you tell me what the 3 important proteins in plasma are? முக்கியமான 3 proteins இருக்குது. Come on, throw the answers. எஸ் நந்திதா, ஐ நோ. பட் தென் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஹார்ட்டை நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக நிதானமாக உட்காந்து டைசெக்ட் பண்ணலாம். அதான். எஸ் தமிழ், ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் த ஹார்ட். பட் வாட் ஆர் த ப்ரோட்டீன்ஸ்? மெயின் ப்ரோட்டீன்ஸ். வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் ஆன்சர். 3 இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் தேர். ஹூ ஆர் தே? Who are they? Waiting for the right answer. Waiting for the right answer. Very good. Fibrinogen. I got 1 answer. Innum 2. Very good. Nandita. Very good. Dr. Priya. Basil. Very good. Excellent. Very good. So globulin, albumin and fibrinogen. So globulin வந்து all kinds of different cells. Okay, so we have the immunoglobulins எல்லாருமே டிஃபென்ஸ்க்காக வேண்டி வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ all the globulins definitely. Albumin வந்து நம்ம ஆஸ்மாட்டிக் பேலன்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய மெயின் ப்ரோட்டீன். ஓகே, தென் ஃபைப்ரினோஜன் கிளாட்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற மெயின் ப்ரோட்டீன். ஓகே, ஸோ இந்த 3 ப்ரோட்டீன்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பிளாஸ்மாவில் இட் இஸ் present and இந்த பிளாஸ்மா மேக்ஸ் அப் ஆல்மோஸ்ட் 55% of our entire blood. Now இதுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேன் யூ ஆல் சி ஹியர் பசங்களா? ஃபர்ஸ்ட்லி வி ஹாவ் த ரெட் பிளட் செல்ஸ். நான் ஹைலைட் பண்ணிட்டேன், அதனால க்ரீனில் இருக்குது. அதர்வைஸ் இட் இஸ் ரெட் இன் கலர். ஏன்? பிகாஸ் வி ஹாவ் அ ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் கால்ட் த ஹீமோக்ளோபின். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் தான் மெயினாக நம்ம ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறது இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு ஆர்பிசி இது வந்து ரஃப்லி 120 days வாழும். ஹூ இஸ் த கிரேவ்யார்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி? Quickly throw the answer. Who is the graveyard of RBC? RBC 120 days முடிஞ்சு எங்கே போய் சேர்த்து போயிடும்? Very good. Excellent. Basil.
ஒரு ஸ்டார் உங்களுக்கு ஸ்ப்ளீன்ல போய் இட் வில் கோ அண்ட் சூசைட். ஓகே, ஃபினிஷ். ஸ்ப்ளீன் வந்து போகும்போது அவ்வளோதான், வயசாயிடுச்சு வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லி இட் வில் கில் த ஆர்பிசி. ஸோ கிரேவியார்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி இஸ் த ஸ்ப்ளீன். ஓகே, ஸோ நம்ம ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து is also called as erythrocytes. That is the first thing that you have to remember. Now next, coming to the white blood cells. White blood cellsல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்கச்சக்கமான டைப்ஸ் இருக்குது. யாரெல்லாம் அந்த டைப்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், கேன் யூ ஆல் see here, இந்த மாதிரி செல்ஸில் there is no granules present inside. பட் இந்த மாதிரி செல்ஸில் வந்து there are granules that are present inside. So granules இருக்கிற cells we call as granulocyte. அதில் வந்து 3 விதமான செல்ஸ் இருக்குது: நியூட்ரோஃபில், ஈசனோஃபில், பேசோஃபில். ஓகே, ஸோ நியூட்ரோஃபில் மெயினாக ஃபேகோசைட்டோசிஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மெயின் டைப் ஆஃப் செல். பேசோஃபில் அண்ட் ஈசனோஃபில் இங்கே அவ்வளோவா காமிக்கல, பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ரேர் டு ஸ்பாட். ஓகே, ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் ஹியர். இட் இஸ் பேசோஃபில் ஹியர். ஓகே, பேசோஃபில் இஸ் ஹியர். திஸ் இஸ் அ நியூட்ரோஃபில். And where can I find an eosinophil? Eosinophil. Okay, eosinophil is not given here. I think so. Yes, eosinophil காணோம், because eosinophil hardly 1%. Okay, very minor தான் இருக்கும். ஒருவேளை அலர்ஜி இருந்தால் அப்போ தான் eosinophil இருக்கும். Okay, basophil வந்து contributes to inflammation. So neutrophil, basophil and eosinophil மூணுமே வந்து comes under your granulocyte. When you look at a granulocyte, main we have the monocytes. Monocytes வந்து again phagocytosis defense கான cell, and we have இன்னொன்று main is the lymphocyte. So lymphocyte தான் நம்ம T lymphocyte and B lymphocyte ரெண்டு பேரும் வந்து will contribute to the immunity of the body. Is it not? Yes, everybody. So இது எல்லாமே is making up the formed elements, which is 45% of your entire blood. Is it clear? Blood composition is clear. மேம், எவ்வளோ நேரமாக வெயிட் பண்ணுறோம் மேம், நீங்களும் வந்து ஹார்ட்டை திறக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஏமாத்துறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது. ஸோ டோன்ட் வரி, ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் இட் அப் ரைட் நவ். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ரிமூவ் சம் blood vessels just to facilitate. Oops, okay, right. So now somebody asked me, ma'am, right இது left இது ஒரே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ this is the right auricle, this is the left auricle, this is the right ventricle, and இங்கே பின்னாடி இருக்கிறது தான் என்னுடைய லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். கிளியர்? 4 சேம்பர்ஸ் இருக்கா? now if you see பசங்களா, இந்த ஒரு ரைட் ஆரிக்கிளில் தோ திறக்க போகிறேன். ஓகே, do not be impatient. I'm going to open it up right wait, okay, one second, wait, I need to open it. Okay, one second. Let me open it from the side so that I can show you all this particular structure. Okay, so I'm just going to die. One second. Okay, so let me put one hole here. Right, okay. So can you all see here, person? Chaba. Ma'am, ஒரு வெட்டு போடுறேன்னு சொல்லி சர்ஜரி எத்தனை தடவை மேம் ஃபெயில் பண்ணுவீங்க? ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி ஃபெயில் ஆயிடுச்சா அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க. ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியை எப்படியாச்சும் சக்ஸஸ் பண்ணிடுவோம். ஓ, ஆடாடா, இந்த ஆப் எனக்குன்னு இன்னைக்கு ஆப் வைக்குதே. வெயிட் பண்ணுங்க. ஐம் ஸோ சாரி பசங்களா, ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஒன் மோமெண்ட். ஐ எம் ட்ரைங் டு ஓப்பன் அவுட் அ ஹோல் ஸோ தேட் யூ ஆல் கேன். ஆடா போடாடே, வெயிட். So sorry pasangla, just give me a second. So inge, how do I cut this? illa vela seiyala, or nimisham. Okay, this is working. So let me show you like this only. So if you see here pasangla, ulla poi pathinga appadina, okay, இன்னும் clear ஆ தெரியல. இப்போ இந்த மாதிரி வெச்சு கட் பண்ணி பார்க்கலாமா? No. காலை வாரி விட்டுருச்சு பசங்களா. just give me 1 second. I'm so sorry. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்கள். அந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த சைட் நமக்கு ராசி இல்லையா இருக்கலாம். சர்ஜரின்னு சொல்லிட்டு என்ன மேம் பண்ணுறீங்க அதானே யோசிக்கிறீங்க. தெரியுது. நீங்கள் மைண்ட் வாய்ஸாக நினச்சி பேசுகிறது எல்லாம் எனக்கு வந்து தெளிவாக கேட்குது. இருங்க, திருப்பி பார்ப்போம். அடாடா, ஐயோ, ஹார்ட் திறக்க மாட்டேங்குது. வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த பக்கமாக பார்ப்போமா?
Okay. So if you see here, pasangla, okay, I'll open it up like this. Right. Abba. Finally, heart திறந்துருச்சு. Yay! கை தட்டுங்க எல்லாரும். ஹார்ட் திறந்துருச்சு. சூப்பர். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கிள். லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கிளில் யார் வருவாங்க? எந்த பிளட் வெசல் வரும்? பல்மோனரி வெயின் வரும். என்ன தமிழ் ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர்லாம் சொல்லாத, எப்படியோ திறந்துட்டேன்ல ஹார்ட்டை, அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான் கணக்கு. நமக்கு ஹார்ட்டை திறந்துட்டோம். எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க. சூப்பர். ஸோ இது வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கிள். ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கிளில் எந்த பிளட் வெசல் வந்து கனெக்ட் ஆக போகுது? ஆனால் கனெக்ட் ஆக போகிற பிளட் வெசல் வந்து இஸ் அவர் பல்மோனரி வெயின். கரெக்டா? ஸோ இந்த பல்மோனரி வெயின் வந்து இஸ் கோயிங் டு பிரிங் த பிளட் டு த ஹார்ட். Now, இங்கிருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு நடுவில் போகிறதுக்கு, can you all see a valve there inside? Can you all see the valve here? So, இந்த valveல ரெண்டு லீஃப் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர். So, that is why left sideல we have the bicuspid valve. Is it clear? நாகராஜா, ஐ நோ, பட் தென் இந்த பேஷண்ட் வந்து வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் பேஷண்ட். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாலும் தாங்கிப்பாங்க. ஸோ கவலையே பட வேண்டாம். ஓகே, ஐ நோ ஷிஃபா ஃபாத்திமா, தி ஆப் எனக்கு வந்து கடைசியில் காலை வாரி விட்டுருச்சு, அதனால தான். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ நவ். ஓகே, ஸோ லைக் யூ ஆல் கேன் see here, இதுதான் என்னுடைய லெஃப்ட் சைடான ஆரிக்கிள். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பியூட்டிஃபுல்லான ரெண்டு கஸ்ப்ஸ் இருக்கா இந்த வால்வில். ஸோ திஸ் இஸ் அ பைகஸ்பிட் வால்வ். பைன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் த மிட்ரல் வால்வ். ஓகே, ஸோ ரெண்டு கஸ்ப் இருக்கக்கூடிய வால். இதுதான் வந்து இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் த ரைட் ஆரிக்கிள் அண்ட் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் அண்ட் த லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள். ஆல்வேஸ் 1 2 3 எழுதும் போது 2 எந்த பக்கம் வருது? லெஃப்ட் சைடு வருது. ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஆரிக்கிள் அண்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு நடுவில் வி ஹாவ் திஸ் வால்வ். இந்த வால்வ் வந்து வென்ட்ரிக்கிள் வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணும் இல்லையா, அப்போது பிளட் திருப்பி ஆரிக்கிளுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர். Understood? Is that clear? So we have the bicuspid valve. Now எனக்கு காலை வாரி விட்ட இந்த ஒரு ரைட் சைடை எப்படியாச்சும் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணலாமா? தயவு செய்து ஓப்பன் ஆயிருப்பா ப்ளீஸ்ப்பா. ஓகே, கொஞ்சமாக ஓப்பன் ஆயிருக்கீங்க. ஓகே, I think we can manage with this. Yes, so if you see here, this is my right side auricle, and can you all see here pasangla, right side auricle kulla pathingena, can you all see there is 3 1 2 3 cusps irukku inda oru valve ku. Can you all see? டாக்டர் கைப்புள்ள வந்துட்டாருடா, டாக்டர் கைப்புள்ள வந்துட்டாராம். என்ன கைப்புள்ள, எப்படி இருக்கே? டாக்டர் கைப்புள்ள ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார். மேம், நான் கிளாஸுக்கு வராமல் நான் வந்து ஃபெயில் பண்ணிவிடுவேன் ஆப்ரேஷன்னு சொல்லிட்டு, நீங்களே இப்படி ஆப்ரேஷனை ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைப்புள்ள ரொம்ப சந்தோஷப்படாத. ஹார்ட் திறந்துருச்சு, கஷ்டப்பட்டு திறந்துட்டோம் ஹார்ட்டை. என்ன? ஓகே, ஸோ கைப்புள்ள வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணி கைவந்த கலை உள்ளவர். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கைப்புள்ளையோட தயவில் வந்து நம்ம ரைட் ஆரிக்கிள் எப்படியோ திறந்துருச்சு. ஸோ திறந்த வரைக்கும் எல்லாரும் சட்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் நம்மளோட ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். ஓகே, ஸோ லைக் யூ ஆல் கேன் see here, 3 cusps are there in this particular valve. நம்ம 1 2 3 எழுதும் போது 3 comes on the right side. ஸோ ரைட் ஆரிக்கிள் அண்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு நடுவில் தான் நமக்கு இந்த tricuspid valve is present. Is it clear to all of you? So in the pakkam there is a tricuspid valve, in the pakkam there is a bicuspid valve. Are you all able to see? So auricles lirundu in the valves மூலமா blood is going to drain into the which compartment? The ventricles. Understood? So in the first, இந்த ரெண்டு valve-ம் open பண்ணி close பண்ற அந்த sound தான் வந்து lub அப்படிங்கிற sound. ஓகே, நான் டப் எங்கே மேம் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வென்ட்ரிக்கல்ஸை திறக்கணும். ஓகே, ஸோ கைப்புள்ள எப்படியாச்சும் வந்து வேண்டிக்கோ, இந்த வென்ட்ரிக்கல் உருப்படியாக திறக்கணும். திறந்துருச்சு, சூப்பர். ஸோ எல்லோரும் கை தட்டுங்க. ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, சி திஸ் இஸ் யோர் this is my என்ன side? right side on a ventricle. Can you all see there is the tricuspid valve beating over there? Are you all able to see? கண்டிப்பாக கைப்புள்ள, உனக்கு கிரெடிட் இல்லாமலையாப்பா. ஸோ கேன் யூ ஆல் see the tricuspid valve here? Yes. ஸோ இங்கே வந்து கேன் யூ ஆல் see this குட்டி குட்டி fibers that is holding the
valves here, and the kutti fibers தான் we call as chordae tendineae. Okay, இந்த chordae tendineae தான் இந்த ரெண்டு valves. Okay, tricuspid மாதிரியே bicuspidக்கும் இருக்கு. இந்த ரெண்டு valves அதோட இடத்தை விட்டு நகராம இருக்கிறதுக்கு protect பண்ற particular strands of fibers வந்து இந்த chordae tendineae. Understood pasangla? Now here, from here, can you all see here? இப்படி அடியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் can you all see ஒரு விதமான semi lunar valves that are present? ஒரு ஹாஃப் ஷேப் மூணு மாதிரி இருக்கா? ஸோ இந்த வென்ட்ரிக்கல் இருந்து நெக்ஸ்ட் பல்மோனரி ஆர்டரிக்கு என்னுடைய பிளட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அங்கே வந்து எந்த விதமான பிளாக் ஃப்ளோவும் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த செமி லியூனார் வால்வ்ஸ் ஆர் present. Now this is my right side ventricle. Let me go to the left side and show you the same here. Okay, so இங்கே வந்து ஒரு ஓட்டையை போட்டேன் அப்படின்னா can you all see here பசங்களா? Can you all see this particular? Okay, this is my bicuspid valve. Okay, so bicuspid valve lerinde blood is coming here, and where is it going? Wait, I have to show you like this. Let me cut a little bit more just to show you a bit more. Yes, so எப்படி கட் போட்டேன் அப்படின்னா can you all see? Ulla there is another valve that is present. Yeah, inside the ventricle. So in the valve together da vande is going to form the semi-lunar valves. Is it clear pasangla? தமிழ் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால தான் ரொம்ப கிளிசல் வாங்குதா இந்த ஹார்ட்டு, நல்லா இருக்கே நினைக்கிறதுக்கு. பட் பசங்களா தயவு செய்து வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே போய் ஸ்ருதி மேம் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு யார் நெஞ்சிலையும் கையை வச்சிடாதீங்க, ஏன் நெஞ்சு விடிச்சிரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி அன் ஆப் அண்ட் ஒன்லி அன் சிமுலேஷன். ஸோ ஆப்ரேஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அன்டூ பண்ணி திருப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பட் ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் சி நம்ம வந்து ஒரு ஆப்லேயே இந்த ஒரு ஆர்கனை டீல் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. இமேஜின் வாட் கேலிபர் அண்ட் வாட் கிரேட் பீப்புள் ஆக்சுவல் சர்ஜன் இஸ் இல்லையா? அவங்களுடைய அந்த ஒரு ஹேண்ட் ஆர்ட்டுங்கிறதே ரொம்ப தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லையா? கவியரசன், இட் இஸ் ஜஸ்ட் தேர் கண்ணா. அது வந்து ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் நமக்கு இல்லை. வி ஜஸ்ட் நோ தட் ட்ரைகாஸ்பிட் ரைட் சைடில் இருக்குது, பைகாஸ்பிட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஓகே, பட் மேபி ஐ கேன் ரிசர்ச் லிட்டில் பிட் அண்ட் டெல் யூ வை. ஓகே, clear to all of you? Is it clear everybody? So in the semi-lunar valves வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுது இல்லையா? கேன் யூ ஆல் see here கீழே. ஸோ இந்த ஒரு செமி லியூனார் வால்வ் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறது தான் டப் அப்படிங்கிற சவுண்ட் வரும். ஸோ லப் டப் சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொன்னால் நான் பஞ்சர் பண்ண ஹார்ட் பாருங்க, அப்பவும் அழகாக துடிக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ஹார்ட் வந்து லப் டப் வரது வந்து இஸ் த க்ளோசிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் bicuspid tricuspid valve followed by the semi-lunar valve. Is it clear to all of you? Yes? ஓகே, ஸோ ஒரு கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஹார்ட்டு தைச்சிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஹார்ட் வந்து இஸ் அகேன் பீட்டிங் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ நம்ம ஹார்ட்டோட ஏட்ரியல் வால்வ்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து ஏட்ரியல் சிஸ்டோல்னு சொல்லுவோம். அப்போ பிளட் வந்து வென்ட்ரிகல்ஸ்குள்ளே வந்துடும். நான் வென்ட்ரிகல்ஸ்குள்ளே வந்த இந்த பிளட்டை வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் இட் ஸ்குவீசஸ் டு கோ டு தி ஆர்டரிஸ், அப்போ அதை வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல்னு சொல்லுவோம். ஸோ வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் நடக்கும்போது ஆரிக்கல்ஸ்க்கு பிளட் போயிடக்கூடாதுன்னு தான் த வால்வ்ஸ் வில் ஷட். அந்த டைமில் ஆரிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்குவீஸ் ஆயிருந்ததில்ல, அது இப்போ ரிலாக்ஸ் ஆயிரும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏட்ரியல் டயஸ்டோல். நான் இந்த வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து சிஸ்டோல் முடிஞ்சதும் செமிலியூனார் வால்வ்ஸ் வில் க்ளோஸ் அண்ட் வென்ட்ரிகல்ஸ் வில் ரிலாக்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ வென்ட்ரிகல்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா அப்போ ஆரிக்கல்ஸும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், வென்ட்ரிகல்ஸாக ரிலாக்ஸாக இருக்கும். தட் இஸ் யோர் ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல். ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் டயஸ்டோலுக்கு அப்புறமா ஏட்ரியல் சிஸ்டோல், வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அண்ட் தென் திருப்பியும் வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் அண்ட் ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல் வரது தான் நம்ம ஒரு கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஸ் இட் கிளியர் பசங்களா? Now I also want to show you the conduction of impulse in the heart. Okay, அதுக்கு வந்து I'll have to go to another segment, so I'm just going to search one content over here. So I'm going to look at the thorax lab. I want particularly என்னோட heart oda conduction. So lot of videos are there in here,
So I'm just trying to show you the conduction. Give me 1 second, pasangla. So is it clear so far? Any questions you all have? Is it clear to all of you? Okay. So it is loading. It's loading. So இங்க வந்து conduction of the heart எப்படி நடக்குது அப்படின்னா brain வந்து நம்ம பாடியில எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணா கூட நம்ம ஹார்ட்டுக்குன்னு ஒரு தனி conduction system is present. Okay, so இந்த ஒரு conduction systemல heart தன்னைத்தானே வந்து it will generate an impulse and it will control the contraction relaxation, because let's say for example someone is brain dead doesn't mean that அவங்களோட heart will stop functioning, or brainல ஏதாவது issue வந்ததுன்னா அதை வந்து daily we don't control the heart. So heartக்குன்னு ஒரு தனி mechanism is present பசங்களா. That's why we call it as a myogenic heart. Okay, is it clear to all of you? Right there. So here if you see pasangla, it all starts with the sinoarterial node or the SAN. இது எங்க இருக்கு? Right auricle oda corner la வந்து we can find this particular SAN. Now SAN lirundu where does the impulse come? It comes to the atrioventricular node. Understood? So SAN lende atrioventricular node ku signal will come. SAN la first pacemaker என்னோடைய ஒரு இது ஆரம்பிச்ச உடனே சிக்னல் ஆரம்பிச்ச உடனே என்னாகும்? auricles will contract. auricles contract ஆகிற அந்த டைம்ல SAN இருந்து impulse வந்து டைரக்டா will jump to the atrioventricular node. Clear? So atrioventricular node இருந்து here we have a atrioventricular bundle, which we also call as the bundle of His. In the bundle of His வழியா ventricles க்கு வந்து இங்க வந்து right branch and left branch இந்த ஒரு bundle வந்து பிரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் என்னாக போகுது? நிறைய குட்டி branches it's going to go, which we call as the Purkinje fibers. Clear? So Purkinje fibers மூலமா எல்லா ventricular valves க்கும் signal அனுப்பிச்சு then ventricles will contract. Understood pasangla? Is it clear? So let me repeat this for all of you. Firstly we have the sun. Sunல தான் first impulse will generate. ஆனா உடனே auricles வந்து will contract. Once auricles contract, இங்க sunல இருந்து impulse is coming to the AV node followed by the AV bundle or the bundle of His. அங்கிருந்து right and left பிரிஞ்சு it is going to come into குட்டி fibers called the Purkinje fibers. இதுதான் ventricles எல்லாம் signal transmit பண்ணும் and இது மூலமா ventricles will now contract. Understood? இதுதான் conduction of the heart, conduction of impulse in the heart. Clear pasangla? Is it clear to all of you? Yes? So நம்ம body fluids and circulation chapter எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா overall we start off with blood composition, which I've showed you with a diagram. Then we come into the structure of the heart and then structure of the blood vessels. Okay, and we also look into எப்படி exactly நம்மளோட இந்த circulation, double circulation and நம்மளோட pulmonary circulation எப்படி நடக்குதுங்கிறது, so that I explained to you using the blood vessels. That is all clear. Now as a conduction of the heart அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கும் clear cut ஆன ஒரு visual concept நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். Okay, now the last part of the chapter will be disorders. Now disorders, if you see, now when I taught you about okay, what happened? 1 second. Right. So when I taught you the fundamental blood vessel எல்லாம் காமிக்கும் போது I showed you coronary artery. Let me show you coronary artery once more. Oh, wait a second. Okay, இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது? Give me 1 second. Okay. One second pasangla. So I'm just trying to get rid of this labeling so that I can show you. Okay, no problem. We'll go to the female body. Okay, right. So here, if you all see here, can you all see this particular Soyama adu heart suttiye? Can you all see there is a blood vessel going?
That is going to be the coronary artery. So na first kaamcha madri in the coronary artery la vande if there is a block, that is when you call it as atherosclerosis, and the block clear pandradhukku dhaan you have to perform a particular procedure called angioplasty. Understood? So இந்த மாதிரி coronary artery la block இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா then ஒரு portion of the heart வந்து திடீர்னு will stop functioning. That is what we call as a cardiac infarction, myocardial infarction, commonly called as heart attack. அப்படி ஒருவேளை ஹார்ட்டுக்கு சுத்தமாக பிளட்டே ஃப்ளோவே போகாமல் ஹார்ட் ஸ்டாப்ஸ் அப்படின்னா you call it as cardiac arrest. Okay? Is it clear? Clear everyone? Is it clear to all of you? Okay, so if you have missed the conduction part a little bit, just go back to the video, because now if I open that video again I have to switch the screen. So நீங்க திருப்பி போய் you can look at the conduction ரொம்ப clear-ஆ how conduction happens ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஷிஃபா ஃபாத்திமா, Purkinje ஃபைபர்ஸ்ங்கிறது நம்மளோட ஏவி பண்டில்லேருந்து பிரிஞ்சு வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் பூரா குட்டி குட்டி ஃபைபர்ஸ் வந்து will transmit the signal. That all together we call as the Purkinje fibers. Chariya, is it clear? Yes, Maithili, ECG is a very important concept. So ECG la na ipo sonna illaya cardiac cycle la nammaloda atriums are undergoing systole, ventricles are undergoing systole, and then ventricles are undergoing diastole. So inda oru impulse வந்து நம்ம ஒரு சில லீட்ஸ் மூலமா டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஒரு P wave, ஒரு QRS wave and ஒரு T wave கிடைக்கும். So இந்த waves வச்சு we can find out if எல்லா systole diastole எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா அப்படிங்கிறது clinical diagnosis க்கு it is very useful. Clear? For Vaza, definitely lastly I'm going to summarize each system and I'm going to show you. Okay, but first we're going from top to bottom. Is it clear so far? Can I see some stars in the chat box, everybody? I know heart open பண்ணும்போது கொஞ்சம் failure ஆயிருச்சு. Okay, but I hope you all could see all the structures. Yes, everybody? Shifa Fatima, so naturally நம்மளோட இந்த sinoarterial node இருக்கு இல்லையா, I showed you, that is going to function as the pacemaker naturally. Suppose அது fail ஆயிடுச்சு அப்படின்னா externally நம்ம ஒரு artificial pacemaker வச்சுக்கலாம். That's what we call as pacemaker. Double clear. Okay ma'am, seeing a lot of fantastic stars, crystal clear, super. So happy to see that you all understood this pasangla. Very very nice. Okay, so now here somewhere close to the heart, okay, just above the heart, nama sternal bone pakkatla we have this kutti organ called the thymus. Okay, so thymus is a place where all your blood cells, okay, your mainly T lymphocytes வந்து mature ஆகி proliferate ஆகிற ஒரு முக்கியமான organ வந்து நம்மளோட thymus. அதோட சேர்ந்து it is also going to act as a ஒரு endocrine gland. Thymosin அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோனியம் ரிலீஸ் பண்ணுது which is used for the immune functions in our body. Okay, clear? Clear to you, all of you? So இப்போ மேலேந்து திருப்பி வந்து recap பண்ணோம் அப்படின்னா we saw the brain, we saw the endocrine glands, we saw hypothalamus, pituitary, then we saw thyroid, we saw parathyroid, pineal gland, எல்லாமே பார்த்தோமா? Then we also saw the nose, the throat, the lungs, okay, entire respiratory system we saw the heart, okay, we saw the blood vessels, and we also saw the thymus. So far is all good? Yes? Now next up, okay, if I come a little bit down, okay, nama stomach பொறுத்தளவுல we do not have digestive system as part of our syllabus, okay, but still I will just show you for your own interest how the digestive system looks very beautiful, no? La very nice. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பார்ட் வந்து is nothing but the pancreas. Okay, pancreas எங்கே இருக்குன்னா I'm just going to remove the system for you now. So here these are your pancreas. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு endocrine gland. Okay, this is going to have particular cells. Now if you look at the pancreas, இது வந்து digestive juice secrete பண்ணும், it will also secrete hormones. So ரெண்டுத்துக்குமே it is going to function. Okay, so if you see here, I'm going to show you a detailed ஆன ஒரு model. Okay, so here
as you all can see, ஒரு pancreas நீங்க open பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா, we have குட்டி cluster of cells which will produce digestive juice. Okay, so இந்த ஒரு digestive juice produce பண்ற part வந்து ducts மூலியமா is going to release into the intestines. So இது வந்து ஒரு exocrine gland it is going to function. Understood? So entire இந்த வெளியில நீங்க பார்க்குற structure எல்லாமே வந்து is the exocrine part. But உள்ளார பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்க we have certain group of cells called the islets of Langerhans. Now islets of Langerhans நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள particular type of cells இருக்கு பசங்களா. What are these cells? We have particular cells called B cells. In the beta cells da vandu will produce insulin. Okay, and we have another type of cells which we call as the A cell or the alpha cells which will produce the glucagon. Can someone tell me what's the function of glucagon and insulin? Glucagon and insulin function enna? So இந்த cells இருக்கக்கூடிய islets of Langerhans தான் வந்து நம்மளுடைய endocrine partல வருது that will synthesize the hormones. Okay, so இதில வந்து beta cells or B cells வந்து will produce insulin, A cells or alpha cells will produce the glucagon. Correct? Now, yes, alpha and beta. Okay, yes Ramesh? Yeah, pasangla? Very good, Basil. Very good. Excellent. So, beta is going to synthesize insulin. Adu vandu nama blood glucose lower panum. Whereas alpha vandu will secrete the glucagon which will increase the blood sugar in our body. So, sugar controls kaga da vandu we have both of these hormones. Additionally, there are also some delta cells, but adu unga portion la illa, so we will not look into it. Okay? Clear, pasangla? Definitely Jagadish, follow all our sessions, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, right, so I hope the pancreas are clear to you pasangla. Is that okay? Shall we move on, everybody? Okay, so here just to give you a summary, we started off with the nervous system. Endocrine la oru sila glands nama paathirukom. We saw the respiratory system, we saw the heart, circulatory system ellame nama paathom. Now we will come into one of the most important systems, which is the urinogenital system. Okay, I'm just going to remove the lymphatic and the blood vessels just for your convenience. Okay, so if you see here pasangla, நமக்கு வந்து இங்கே பார்க்கறது தான் நம்மளுடைய urinogenital system. So here கண்டிப்பா we have the kidneys, okay, then we have pair of ureters, then we have urinary bladder and the urethra. இதுதான் மெயினா நம்மளோட excretory system it is going to function. Now if you look at the kidney, ஒவ்வொரு கிட்னியை சுற்றியும் வந்து ஒரு renal capsule is there. எல்லா ஆர்கனுக்கும் இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு வந்து ஒரு particular set of connective tissue is protecting the kidneys. Okay, so here if you see kidney ki mele namak vande particular glands are there called the adrenal glands. I'll come to adrenal gland. I'll also show you a detailed structure of how adrenal gland looks on the inside. Okay, so and then the hormones adellame we're going to see, but adukku munadi I will go into the kidney. Okay, so kidney vande pathina பாடி எப்படியாச்சு எனக்கு வந்து கிட்னி ஓப்பன் ஆகிடணும்னு நான் வந்து வேண்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் அப் த கிட்னி. பியூட்டிஃபுல். ஸோ இங்கே வந்து கிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, ஓப்ஸ், ஓகே, ஐ திங்க் என்னோட டச் வந்து ஐ எம் டூயிங் சம்திங் ராங், பட் நெவர்தலெஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து லெட் மீ ஓப்பன் அப் த கிட்னி ஹியர். வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், கிளியர் கட்டாக இங்கே வந்து கிட்னியை திறந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have an outer region called the cortex, inner region called the medulla. Now in the medullary region la vande நம்ம collecting ducts எல்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த renal pyramid. Okay, now இந்த renal pyramid வந்து will project into the center, okay, which we call as the pelvis. Now in the renal pelvis க்கு உள்ள இந்த pyramid அங்கங்க will give out projections which we call as a calyx. Clear everyone? So in the pyramid is projecting into the pelvis as a calyx. Understood? Now in the pelvis lerinde xylem அப்படிங்கிற ஒரு notch வழியாக ஒரு single tube is going to come out which we call as the ureter.
okay, and in the xylem வழியாக மிச்ச arteries மிச்ச veins எல்லாமே உள்ள வந்து போறது எல்லாமே இந்த ஒரு particular xylem வழியாக தான். Okay பசங்களா, is it clear to all of you? So இந்த ஒரு medullary pyramid வந்து is going to comprise all the collecting ducts and is going to bring the urine down into the pelvis. Now இந்த ஒரு medullary pyramid க்கு நடுவுல what do we have அப்படினா, we have certain columns of the cortex ஓட tissue. And the cortex தான் we call as the columns of Bertini or renal columns. Okay, is it clear to all of you? Everybody? Yeah, Basangla? Yes, good Fawaza. It is the columns of Bertini. Okay, so now I'm going to show you a detailed structure of your renal corpuscle. Okay, so renal corpuscle அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய nephrons தான் kidney உடைய structural and functional unit. So இந்த ஒரு renal corpuscle வந்து எப்படி வந்து பார்க்கிறதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, we are going to have these structures. Yes, are you all able to see பசங்களா? So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட afferent arteriole. Okay, so afferent arteriole மூலியமா my blood vessel will come inside and இங்க வந்து it is going to form ஒரு பயங்கரமான ஒரு network, ஒரு mesh மாதிரியான network. இந்த network is called my glomerulus. இந்த glomerulus-ல இருந்து it comes down into the Bowman's capsule. So Bowman's capsule oda ull layer, this is my ull layer of the Bowman's capsule. Anga I have podocytes ingre kutti cells which form slits madriyana. So glomerulus filter pannadhu podadekinu enakku Bowman's capsule சேர்ந்து filter பண்ணி filtrate will now enter the PCT. Is it clear pasangla? So in the cup madriyana structure are you all able to see? So this is the glomerular capsule. Okay, then we have the glomerulus inside it. Together it forms the renal corpuscle. Understood everyone? Is it clear? Yes, Shri Krish, I'm coming to the hairpin loop. Okay, is that clear to all of you? So inge vandu pathinga appadina, in the glomerulus and Bowman's capsule and filtrate kondu PCT அதாவது proximal convoluted tubule ல வந்து கொண்டு போய் drop பண்ணிடும். அங்க இருந்து I am going to show you how the process and everything works. But அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில cells, அதாவது distal convoluted tubule ல இருந்து ஒரு சில cells வந்து will come in contact with the efferent arteriole, with the DCT. Okay, with the DCT and the arterioles will come in contact and avanga contact la varumbodhu da I have some cells called the juxtaglomerular cells. Understood? So இந்த ஒரு juxtaglomerular cells வந்து is going to function in producing some hormones, in producing some signals whenever நம்மளோட blood pressure fall ஆகும்போது, நம்மளோட GFR குறையுது, நம்மளோட glomerular filtration rate குறையுது அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஒரு பகுதிகளில் இருந்து வரும். Okay பசங்களா? Is it clear? Right, so now let's go into our structure of my kidney oda lobe. So kidney oda lobe குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா, can you all see here பசங்களா? என்னோட nephrons, எவ்வளோ nephrons இருக்கு, எத்தனை nephrons இருக்கு பாருங்க. So இதெல்லாம் தான் என்னோட structural unit of the kidney. Is it clear? Energy கொஞ்சம் குறையிற மாதிரி இருக்கே. Throw some stars in the chat box பசங்களா. Everybody. Okay, fantastic. So if you see here pasangla, என்னோட இந்த ஒரு glomerulus followed by Bowman's capsule together is going to make up my first section. அதாவது என்னோட malpighian corpuscle இல்லையா, என்னோட renal capsule. நான் இதில் இருந்த first section ஆன PCT. Okay, so PCT is going to be the first convoluted structure என்னோடைய Bowman's capsule க்கு அப்புறமா இந்த ஒரு செக்ஷன்ல தான் maximum reabsorption will happen. So glomerulus-உம் Bowman's capsule-உம் சேர்ந்து புழிஞ்சு அந்த ஒரு process I call as ultrafiltration. Okay, so இந்த ultrafiltration-க்கு அப்புறமா PCT-ல வந்து we have maximum reabsorption that will take place. So reabsorption சொல்லறச்சே
தண்ணி, salts, all kinds of amino acids, glucose, எதெல்லாம் தெரியாதனமாக நான் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணிட்டேனோ அது எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமமாக I will reabsorb in the proximal convoluted tubule. Okay, now from there I will come down into the loop of Henle. So loop of Henle la ஒரு descending limb இருக்கு, ஒரு ascending limb இருக்கு. Descending limb is permeable to water, ascending limb is permeable to salt. இந்த ஒரு permeability differencesனால இங்க தண்ணி வெளியே போகுது, அங்க salt வெளியே போகுது. அது மட்டும் இல்லாம இங்க blood vessel வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இஃபரண்ட் ஆர்டரியோலே அப்படியே கீழே வந்து இந்த லூப் ஆஃப் ஹென்லியை கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணும், விச் இஸ் கோயிங் டு பி மை வாசா ரெக்டா. ஸோ வாசா ரெக்டா அண்ட் என்னோட லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் இருக்கிற டிரெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரியாக இருக்கிறதுனால ஒரு கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் மூலியமாக என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூரின் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ். Is it clear பசங்களா? ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரம் descending limb and ascending limb மேலே வந்து என்னோட ஃபில்ட்ரேட் வரச்ச it will be almost 4x concentrated. Clear பசங்களா? Yes, Sangeeta Gokula Kannan, whenever ADH work பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா ரீஅப்சார்ப்ஷனை வந்து டிசிடி தான் பண்ணும். பிசிடியில் எப்படி பார்த்தாலும் ரீஅப்சார்ப்ஷன் இருக்கும். பட் ரொம்ப ஓவரான ஃப்ளூயிட்ஸ் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏடிஹெச் வில் ஆக்ட் ஆன் த டிசிடி. இஸ் இட் கிளியர் எவ்ரிவன்? ஓகே, சூப்பர். ஸோ இந்த ஒரு இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து we enter into the distal convoluted tubule. So loop of Henle இருந்து the filtrate is going to come into the DCT. இங்கே வந்து selective secretion நடக்க போகுது. என்னது? any drugs, any carbonate ions, இது எல்லாமே இங்கே secrete ஆகும். and அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இந்த ஒரு filtrate வந்து if at all any conditional absorption of sodium ஏதாவது நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கண்டிப்பாக வந்து it will happen in the DCT. Okay, so we had the renal capsule, okay, or the renal corpuscle. Renal corpuscle க்கு அப்புறமா வந்து from the glomerular capsule we have the PCT. அதில் இருந்து the loop of Henle ஓட descending and ascending limbs and then the DCT. Okay, so DCT முடிஞ்சு எல்லாம் இந்த கலெக்டிங் டக்ட்குள்ளே நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த கலெக்டிங் டக்டிலிருந்து என்ன ஆகும்? டைரெக்டாக ஆல் த கலெக்டிங் டக்ட்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகி ரீனல் பிரமிட்ஸ் வழியாக இட் வில் பி ட்ராப்ட் இன் டு த பெல்விஸ். கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ எவ்ரிவன்? எனி questions? Yeah, it's all clear to you? Okay, so here if you see, if I go back to the models, right, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்ன ப்ராசஸ் எல்லாமே நெஃப்ரான்ஸில் நடந்துட்டு யூரின் வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆச்சு அப்படின்னதுக்கப்புறமா இட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் த பெல்விஸ் அண்ட் இன் டு மை யூரேட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த யூரேட்டர்லேருந்து directly what's going to happen? It's going to connect to the urinary bladder. Okay, urinary bladder lende there is a urethra and my urine will be excreted to the outside. Okay, any doubts here pasangla? Any doubts at all? Clear to all of you? Yes, so kidneys in சொல்லும்போது இங்க கண்டிப்பா I have to teach you the adrenal gland also இல்லையா? So adrenal glands like I showed you kidney மேல இருக்கக்கூடிய குட்டியான glands. Okay, so இந்த குட்டியான glands வந்து பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? Let me show you here. So என்னோட இந்த ஒரு renal gland, adrenal gland or suprarenal gland ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கும் ஒரு கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடியூலா அப்படிங்கிற ரீஜன் இருக்குது. ஸோ மெடியூலா அப்படிங்கிற ரீஜனில் வந்து only catecholamines or adrenaline, noradrenaline சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. that is our fight and flight hormones. okay, that is the only thing secreted from the medulla. now cortex எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா the cortex is divided into 3 regions. அதில் innermost region
here is called as the zona reticularis, and in the zona reticularis all the different kinds of what do you call androgens, all sex hormones are released from the in the region. Okay, then adukku mele we have the zona fasciculata, and zona fasciculata we have the glucocorticoids that will be released. Okay, like you can see here, functions is to secrete the glucocorticoids, and then last we have the glomerulosa region which will release the mineralocorticoids. Clear pasangla? So if you look at the entire adrenal gland, innermost layer is the medulla releasing catecholamines, fight and flight hormones. Then cortex la innermost zona reticularis releasing androgens. So under sex hormones ellame is going to act on different parts of the body and function as androgens. Then adukku mele we have the zona fasciculata releasing glucocorticoids. அது glucose metabolism க்கு help பண்ணும். And then we have the last layer or zona glomerulosa. Mineralocorticoids mineral reabsorption and other processes it is going to function. And overall, for osmotic balance, for the maintenance of fluids in our body, in the hormones ellame is very, very important. Okay. Yes, cricket lover, renal na general is associated to the kidney. Anything associated to the kidney. Okay? Alright. Superb. Excellent pasangla. So we are done with the adrenal gland also. Okay. Now after that, what other system is left? Tell me. Oh yes, definitely skeletal system is left. So shall we start with the skeletal system? Everyone, are you all ready for the skeletal system? Yes. Avladha, skeletal system mudichachana. I think we just have one more this thing. Oh yes, we have reproductive system also. So once that is over, it will be done. Okay. So coming to the skeletal system, I'm going to summarize it very quickly for you all pasangla. Firstly, starting off with the axial skeleton, அதாவது நம்ம சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய skeleton. So that is predominantly our skull, vertebral column and the rib cage. Okay, இதெல்லாம் தான் நம்மளோட சென்டர்ல இருக்கு. So axial skeletonல பார்க்கும்போது first starting off with the skull. So entire cranium or the brain box அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம skull பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 different bones fuse ஆகி makes up the skull, and then facial bones 14 இருக்கு. So இது எல்லாம் சேர்ந்து is going to make up the skull. Now skull இருந்து நமக்கு பின்னாடி we have a attachment to the vertebral column. So நம்ம skull dicondylic skull ன்னு சொல்லுவோம். So இங்க ரெண்டு projections will articulate with the vertebral column. So நம்ம first second vertebrae is called as the atlas and the axis. So இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் first ரெண்டு vertebrae. So அதுல நம்ம cervical vertebrae தான் first section. 7 vertebrae இருக்கு இந்த cervical vertebrae sectionல. So இவனை திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா cervical க்கு அப்புறமா we have the thoracic vertebrae. 12 thoracic vertebrae are present. அதுக்கு கீழே we have the 5 lumbar vertebrae, and then the sacrum, and then the coccyx. Okay, so entirely if you look at the vertebral column, cervix, thoracic region, the lumbar region, sacrum and the coccyx. So entirely forms the vertebral column. Clear? இதுதான் நம்மளோட fundamental balance கான ஒரு system இல்லையா? Now from here, if you come to the front, okay, we have a single bone called the chest bone or the sternum. Okay, so in the sternum க்கும் vertebrae க்கும் நடுவுல நமக்கு we have the rib cage. So we have 12 pairs of ribs. So இதுல பாத்தீங்கன்னா பசங்களா first 7 pairs directa is connected to the sternum. So like you can see here, so first 7 directa is connected to the sternum. So அதனால நம்ம first 7 true vertebrae, true ribs ன்னு சொல்லுவோம். Okay, not vertebrae, true ribs ன்னு சொல்லுவோம். இந்த true ribs further ஏழாவது true rib is connected to the 8th, 9th and the 10th. So if you see here, இந்த மூணு பேருமே டைரக்டா ஸ்டர்னமோட ஆர்டிகுலேட் பண்ணாம ஏழாவது ரிப்போட it is going to articulate. Understood? So இந்த மூணுமே we will call as the false ribs.
Is it clear பசங்களா? Now from there last ரெண்டு பேரை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பேருமே are your floating ribs because அவங்க ஸ்டர்னமுக்கு எந்த வகையிலையுமே அட்டாச் ஆக மாட்டாங்க. Okay, so let me repeat this. If you see here, ribsல வந்து first 7 pairs are going to be true ribs because they are directly connected to the sternum. அடுத்து வர 3 பேர் வந்து இந்த 7th rib-ஓட தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ டைரெக்டாக ஸ்டர்னமோட போகாமல் it is going to connect only to the 7th one. ஸோ அது மூலியமாக ஸ்டர்னமில் அட்டாச் ஆகிறதுனால ஃபால்ஸ் ரிப்னு சொல்கிறோம். கடைசியில் இருக்கிற 2 பேர் வந்து யாருக்குமே அட்டாச்சாக இல்லாமல் ஃப்ளோட்டிங்காக இருப்பாங்க. ஸோ we call as floating ribs. Understood everyone? ஓகே, ஸோ இன்டர்காஸ்டல் மசில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிப்ஸுக்கு நடுவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மசில், தட் இஸ் அவர் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு இன்டர்னல் அண்ட் த எக்ஸ்டர்னல், ஓகே, இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் சேர்ந்து தான் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு diaphragm and in the intercostal muscles வந்து contract ஆகும்போது தான் இந்த entire thoracic chamber will elongate and come back. Okay, so அந்த ஒரு thoracic chamber alter பண்ற capacity இந்த ஒரு musclesக்கு இருக்கு. Is it clear பசங்களா? Clear to all of you? Let me see if I can show you the diaphragm. Yeah, so can you all see ஒரு dome மாதிரி ஷேப்டான மசில் தான் இந்த ஒரு diaphragm. ஸோ இந்த diaphragmோட சேர்ந்து சைடில் நமக்கு இருக்கிற இந்த intercostal muscles, external and internal intercostal muscles கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது thoracic chamber will expand, காற்று உள்ளே போகும். அண்ட் எப்போ அது வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுதோ chamber will contract, so as a result காற்று வெளியே போயிடும். That is your mechanism of breathing. Is it clear to all of you? Everyone? Okay, clear to all of you? So right, நம்ம axial skeleton பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் that is going to be our skull, our vertebral column and the rib cage. Clear? So இந்த bones எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தம் 80 bones இருக்கு நம்மகிட்ட. ஓகே, நான் அடிஷ்னலி ஒவ்வொரு கை காலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா கையை பொறுத்த அளவில் we have one single long bone called the humerus. இந்த humerus is attached to 2 other bones called the radius and the ulna. Okay, so thumb கிட்ட இருக்கிறது is the radius, இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது is the ulna. ஓகே, ஸோ ரேடியஸ் அண்ட் அல்னா, சிங்கிள் லாங் போன், ஹியூமரஸ். நான் இதை தாண்டி நம்ம ரிஸ்ட் பகுதிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கார்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நம்ம ரிஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுற ஜாயிண்ட். ஸோ கார்பிள்ஸ்க்கு அடுத்து ஒவ்வொரு ஃபிங்கருக்கும் போகிற ஒரு மெட்டா கார்பிள்ஸை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் 8 bones in the carpals and 5 bones in the metacarpals. ஓகே, அண்ட் தென் எல்லா விரலையும் எண்ணி பாருங்க, இந்த எல்லா விரல்லையும் 3 செக்மெண்ட் இருக்கா, இந்த 3 செக்மெண்ட் இருக்குது, இங்கே மட்டும் 2 இருக்குது. ஸோ 4 3s are 12 plus 2 14 phalanges are present. Clear to all of you? Yes. ஸோ ஒரு கையில் நமக்கு ஹியூமரஸ் 1, ரேடியஸ் அண்ட் அல்னா 3 plus 8 bones carpals which is மொத்தம் 11 plus 5 எவ்வளோ, 11 plus 5 மேட்ச்சில் வீக்கு, 11 plus 5 16. ஓகே, 16 மெட்டாகார்பல்ஸ் ஆச்சா, ப்ளஸ் 14 ஃபலாஞ்சஸ். ஸோ மொத்தம் 30 போன்ஸ் நமக்கு கையில் மட்டுமே இருக்குது. ஸோ கையில் வந்து இந்த கையில் 30, இந்த கையில் 30, 60 போன் ஆச்சா, டன். தென் ஆஃப்டர் தேட் இந்த காலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எப்படி ஹியூமரஸோ அங்கே இதே மாதிரி we have a femur, ஒரு single long bone, and then we have 2 bones called the fibia and the tibia. Okay, so tibia is the main bone, அது பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி one is called the fibula. ஸோ ஃபிபியூலா அண்ட் டிபியூலா சேர்ந்து அதே மாதிரி ரேடியஸ் என்னால்னா எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான். பட் இங்கே வந்து நம்ம ஆங்கிளில் வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 8 போன்ஸ் we have only 7 bones. ஓகே, ஸோ டார்சல்ஸ் வந்து 7 தான் இருக்கும், 8 இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு போன் வந்து மேலே போயிடுச்சு டு ஃபார்ம் த முட்டி. ஸோ if you see here ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப் ஒரு knee cap இருக்குது which we call as the patella. Okay, so patella and then கீழே வந்து we have 7 bones forming the tarsal. அதே மாதிரி 5 metatarsals and 14 phalanges. Okay, so 1 femur, அப்புறம் வந்து tibia and the fibula 3 ஆச்சா, patella 4 ஆச்சு,
plus 7 tarsal which is 11 11 plus 5 metatarsals which is 16 again 14 phalanges 30. So 30 bones we have in the lower limb, each of the lower limb. So inge 30 inge 30 idu 30 idu 30. So மொத்தம் 120 இதுவே ஆச்சா? Finished. So 120 plus 80 நமக்கு already we have 200 bones done. Okay, so actually additionally I should also tell you that நம்ம skull பார்க்கும்போது அதில் காது போனும் சேர்ந்து தான் வரும். Okay, so காது போனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இருக்குது ear ossicle. So we have the malleus, incus and stapes. So that will also come into the skull region only. Clear pasangla? So ஆக மொத்தம் நமக்கு 120 bones in the forelimbs. Now extra 4 bone எங்க வருது அப்படின்னா நம்மளோட இந்த girdlesல வருது. So இங்க வந்து the pectoral girdle அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்னோட shoulder boneல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு single triangulaரான ஒரு bone is there called the scapula. இந்த scapula தான் வந்து is going to have a going to form or kind of ஒரு cup மாதிரியான structure which I call as the glenoid cavity. இந்த glenoid cavity ல தான் என்னோட humerus வந்து லொச்சக் அப்படின்னு attach ஆகிறதுக்கு it will help. Okay, so who forms the glenoid cavity? I have an acromion process, a coracoid process and the entire cup like structure that is developed called the glenoid cavity. அங்க தான் என்னோட forelimb வந்து will come and attach. Clear? நான் அதோட சேர்ந்து ஒரு clavicle is present called the collar bone. So கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா collar bones நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்படி ஒரு வளைஞ்ச ஒரு S மாதிரியான ஒரு bone. Okay, so நம்ம ஷோல்டரில் ஒவ்வொரு ஷோல்டர்லேயும் இந்த ஒரு ட்ரையாங்குலரான ஒரு போன் ப்ளஸ் முன்னாடி இருக்கிற இந்த clavicle 2 போன் ஆச்சா, 2 ஷோல்டர்ஸ் இருக்கா. ஸோ ஆக மொத்தம் நமக்கு 4 bones இங்கே pectoral girdle அதாவது ஷோல்டரில் கவர் ஆயிடுச்சு. Then if you come to the hip region, okay, hip region la வந்து பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா this is my ilium, ischium கீழ and my pubis. So ilium, ischium and pubis எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து is my okay, I cannot select the entire girdle. No problem. It's going to form my pectoral girdle. No, pelvic girdle. Okay, so pectoral girdle is my shoulder. Inga in the ilium, ischium and pubis together in the moonu bones fuse agi is going to form the coxal bone. So rendu coxal bones together form my pelvic girdle. So ingiyum vandu pathina in the ilium, ischium and pubis சேர்ந்து form பண்ற ஒரு cavity தான் வந்து is called as the acetabulum. Good Shifa. So in the acetabulum la தான் என்னோட femur வந்து will come and lochakna it will come and attach. Understood everyone? Is it clear to all of you? Fantastic. So any doubts in the skeletal system? Anybody? அவ்வளவுதான், எல்லா போன்ஸையும் பார்த்தாச்சு. Any doubts you all have? Great. Now same locomotion and movement chapter la namak vande one section is there on muscles. Now muscles பத்தி நம்ம பார்க்கறச்ச entire muscular system நம்ம body ல வந்து dissect பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்ல. So ஒவ்வொரு மசிலுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு, ஒவ்வொரு மசிலுக்கும் ஒவ்வொரு function இருக்கு, but that's not there in your syllabus அவ்வளவு டீடைலா. So you don't have to worry about that. But if you look at ஒவ்வொரு muscles or a structure or ஒவ்வொரு type of muscle or a structure, firstly we have a skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. மூணு விதமான muscles we all know. Now cardiac muscles வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா majorly in the heart. So அங்க வந்து interconnected discs மூலியமா the muscles are all connected so that ஒரு இடத்துல signal வந்தாலும் everybody should work together. Okay, that fundamental concept is there. Okay, okay, give me one second. Are you all able to see the screen pasangla? Everybody is able to see the screen, right? Okay. Yeah, if you're able to see then it's fine. Right, so inga skeletal muscle oda idha paakumbodhu as you all can see bundle ஆன parallel arrangement can be seen in a skeletal muscle. இவங்க எல்லாருமே voluntary ஆன somatic nervous system control ல இருக்காங்க. So நம்ம தேவையானப்ப யூஸ் பண்ற muscles எல்லாமே இந்த skeletal muscle ல தான் வரும். Okay, so all your biceps, triceps, கையில இருக்கிறது, கால்ல இருக்கிறது, quadriceps, everything will come under your voluntary ஆன muscles. So இங்க parallel bundles
fascia அப்படிங்கிற connective tissue வந்து will form bundles and form this entire skeletal muscle. So can you all see there is a parallel arrangement in the ஒரு cell நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா there is a parallel arrangement of these fibers that are present. Correct. So now இது வந்து if you look at smooth muscle, okay, I will show you smooth muscle ஓட structure. So smooth muscle வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி இருக்காது, ஒரு மாதிரி spindle shaped இருக்கும். So spindle shaped ஆன இந்த muscles வந்து எல்லா involuntary functionக்கு it is going to function. Now skeletal muscle வந்து பாத்தீங்க அப்படினா light and dark bands will be present, so striated appearance அப்படினு சொல்லுவோம். Whereas smooth muscles, like I will show you now, in the smooth muscles வந்து they don't have any light and dark bands, so no striations are present, hence they are called as unstriated muscles. Is it clear to all of you? Yes. Shifa Fatima, it's a type of cartilage kanna. So over cartilage நம்ம வந்து fibrous cartilage, hyaline cartilage மாதிரி different kinds of groups இருக்கு, அதுல ஒரு group தான் hyaline cartilage. I hope it's clear to you. Yes, good. So if you see the smooth muscles, இந்த மாதிரி spindle shaped ஆன tapering ends இருக்கிற muscles, so இது எல்லாமே நம்ம internal organs, நம்ம visceraல எல்லாமே we can find these kind of muscles. So they are under the control of autonomic nervous system. Clear பசங்களா? Right? So if you look at a skeletal muscle, அதோட microstructure பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒவ்வொரு myofibril-லுமே there are units called as the sarcomere, okay, and like Shifa Fatima rightly said, in the sarcomere la da you will find the actin and myosin filaments. Does it ring bells? So actin is the agalamana myosin filament, I mean A band is formed by the myosin filaments, whereas I band is the only band, so actin ana filaments is going to form this particular band. So in the actin and myosin filaments வந்து ஒரு கனெக்ஷன்ல கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது தான் நம்மளோட இந்த skeletal muscle வந்து will function. Understood everyone? Yes, Shifa, we can also call it as A or anisotropic, I or isotropic ana bands. Very good. Clear basangla? So inga sarcomere oda detailed structure I do not have, so adanala I am not able to show you, but I hope you're all having your textbook with you when I'm taking the class, so easily you can monitor it. Clear basangla? All right, so that's about your muscle structure. Okay, now I think we have covered almost all the important systems. The last system left is going to be your reproductive system. Ready everyone? Where is the energy in the class, man? Everybody throw some energy out there and let's look into the reproductive system, which is the last system. So if you look at the male or a reproductive system, I am going to switch off the bones for now. Okay, so here if you see pasangla, the main primary sex organ is the testis. Okay, and testis vandu pathina is covered by a layer of connective tissue, எல்லா ஆர்கனுக்கும் இருக்கிற மாதிரி இங்க வந்து it is called as tunica vaginalis. Okay, so இந்த ஒரு testis நீங்க ஓபன் பண்ணி உள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா there is another layer of tissue called the tunica albuginea. So tunica albuginea, tunica vaginalis, both are going to protect and safeguard the testis. Now in the tunica albuginea kulla pathom appadina our actual testis is divided into so many lobules, compartments. Kidathata 200 to 250 compartments are present in each of the testis. Okay, and inside that there are small convoluted tubules called the seminiferous tubule. Okay, so in the seminiferous tubule உள்ள நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'll show you a detailed breakdown here. So நம்மளோட இந்த ஒரு seminiferous tubule குள்ள we have specific cells called the spermatogonia. Okay, so in the spermatogonia the main cells which will divide to form the spermatozoa eventually. Okay, but இன்னொரு விதமான cells are there called the Sertoli cells. Can you all see here in between நம்ம பார்க்குற இந்த cells are called the Sertoli cells. So in the Sertoli cells and spermatogonia are present inside the seminiferous tubule. Okay, whereas outside நமக்கு இங்க interstitial spaceல we have certain cells called the Leydig cells or the interstitial cells.
Okay, so இந்த ஒரு interstitial cells வந்து is going to produce main testosterone, which is the hormone regulating the entire spermatogenesis process. Okay, now in the spermatogonium வந்து mitosis மூலியமா differentiate ஆகி will produce the primary spermatocyte. This is still diploid in nature, 2n chromosomes இருக்கு. இதுதான் first meiosis குள்ள enter ஆக போகுது. So இது enter ஆகிறப்ப this is going to produce secondary spermatocyte. இங்கேயே chromosome number half ஆயிடுச்சு. Now இந்த secondary spermatocyte further என்ன ஆகும்? It will divide to form spermatids. And in the spermatids வந்து like it is shown here, it will transform itself into a spermatozoa. Clear? So இது elongate ஆகி spermiogenesis மூலியமா it will transform itself into a mature sperm. Understood பசங்களா? So இந்த seminiferous tubule குள்ள பாத்தீங்கன்னா spermatogonia divide ஆகி primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and last transform ஆன ஒரு spermatozoa produce பண்ணும், which will be released into the lumen through a process called spermiation. Is that clear to all of you? Everyone? Great. So in the seminiferous tubule irundhu we have certain accessory ducts, retitestis, vasa efferentia. Idai ellathiyum vandu spermatogenesis mudinjadum இந்த sperms வந்து carry பண்ணிக்கிட்டு வெளிய வரக்கூடிய ducts வந்து will lead into the main system here. Oops, one second. Yeah. So we were here இல்லையா? So in the ultra structure I showed you, இங்கேந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா this are my retitestis. ஒவ்வொரு seminiferous tubule இருந்தும் it is going to collect the sperms, and then I have the vasa efferentia. Vasa efferentia இருந்து ஒரு super coiled ஆன ஒரு structure on the posterior side of the testis we can see, which is the epididymis. In the epididymis இருந்து my single particular single ஒரு tubule called the vas deferens இப்படி urinary bladder loop ஆகி பின் பக்கமா, can you all see here, it is joining the seminal vesicle. So seminal vesicle இங்கிறது seminal plasma ல contribute பண்ற ஒரு முக்கியமான accessory gland. So இந்த gland வந்து will secrete rich fructose rich ஆன ஒரு சில fluids helping in the nourishment of the sperms. Is it clear? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு vas deferens ஓட ஒரு இதுவும் ductum. Okay, I'm just gonna open this here. Oops, one second. Oh, okay, I cannot cut this. Sorry, no problem. So if I see here, let me hide this, then I think you can see. Okay, right. So here if you open the bladder and see, இங்க வந்து can you all see பசங்களா, this is my seminal vesicle இருந்து வர duct, இது என்னோட vas deferens இருந்து வர duct, ரெண்டும் fuse ஆகி is going to form a single duct called the ejaculatory duct. இந்த ejaculatory duct வந்து further என்னோட urinary bladder இருந்து வர kidneys இருந்து வர என்னோட ureters ஓட is going to join. Are you all able to see? So I have a single vessel called the vas deferens. இது வந்து sperms carry பண்ணிக்கிட்டு it will fuse with in the seminal vesicle ஓட duct, forming a single ejaculatory duct that is going to fuse with the ureters and directly open into the urethra. Not the ureter. Ureter is on top. Yeah, this is the urethra. Understood? We're talking about the urethra over here. Okay, pasangla? Yes. Is it clear to all of you? So vas deferens is going to come, fuse with the duct of the seminal vesicle, form the ejaculatory duct and fuse with the urethra. Now in the urethra வந்து is going to pass through the prostate gland. This is the prostate gland here. Okay, I've cut it into half to show you more clearer vision. But prostate gland and prostate க்கு கீழ there is a tiny gland called the bulbourethral gland. Where is the bulbourethral gland? It's going to be further on inside, I think. Yeah. Okay, so it's going to be there inside. I'm just going to hide this side of the tissue so that I can show you over here. Right? So here we have the
sphincters that are present to regulate urine flow. Ana inge males la vande this duct is going to function as both the urinary duct and the genital duct. So it's a urinogenital duct. Understood? Is it clear to all of you? So inge vande from the urinary bladder, urethra oda ejaculatory duct is going to fuse, and then prostate oda secretions will fall in, and then vande bulbourethral oda secretions will fall in. Ellam சேர்ந்து இந்த ஒரு urethra vande will come down into the male oda external genitalia, which is the penis. Okay, and it will open out into the urethral meatus. There is a single opening over here which we call as the external orifice of the male urethra. Clear to all of you, pasangla? Is it clear to all of you? Is the route of sperm transport clear to all of you? NEET la romba common ah kekkudiya kelvi adu. Okay? Fantastic. So idoda nama reproductive system of male is also over. Now we will come to the reproductive system of the female. Okay? So where is the female body? I want to see the reproductive organ. Oops, 1 second. Right, any doubts over here, pasangla? Any doubts over here? Okay, so I think I just have to refresh the app. Any doubts over here, pasangla? If you have any doubts, you can ask me while I'm just going to refresh my app. Okay? Any doubts here so far? Anything you have, you can ask me. So far, is it clear? Now, pasangla, don't leave the class once this system is done. Now, when the individual, I'm going to summarize each and every organ for all of you. Yeah, organ system for all of you. According to how your NCERT has given. So that, namma vandu oru jolly ki, nammaloda curiosity ki, interesting ah edutittu ponom. But end of the day, we are all preparing for NEET. Illaya? So, I will summarize this entire thing for you. So, adnala odiradinga. Kai pulla, nee oditen enak theriyum. Ana nee romba feel பண்ணுவ class முடியறப்ப. Okay, so here coming to the female oda reproductive system. Okay, my app has been refreshed. I hope you all can see my screen now. Yes, everybody able to see my screen now? Shifa Fatima, that is the covering outside the testis kanna. Okay, kandipa Basil, kandipa Jairam, superb. Okay, so now here coming to the reproductive system of the female, the main reproductive organ is the ovaries. Illaya? So ovaries vandu lower abdomen la it is present, and inga ovary kulla vandu pathingana again you have a cortex and you have a medulla. Now I am going to just quickly show you the inside detailed structure of the ovary so that you can picturize how the oogenesis is happening, how the follicles are developing. Ellame neenga vandu picturize panikalam. Okay, clear pasangla? So here if you see in the ovary, na sonna mari cortex and medullary region is there. Now medulla la predominantly all blood vessels coming and going, everything is going to take place inside the medulla. Now if you look at the cortex region, inge vandu we have kutti primary follicles. Okay, so in the primordial ovarian follicles embryonic stage liye form aidum. So the female oda oogonia vandu mitosis valiya divide agi differentiate agi in the primary oocytes it is going to form. Okay, now in the primary oocytes vande when it enters prophase 1 of meiosis 1 it will get arrested. Anga arrest agi all the way vande puberty varaikum in the follicles will remain in the ovary. Adukapparama endha pudu follicles develop aradhu kadiyadu. Now after puberty what happens, in the oru follicle will start growing. So in the primary oocyte vande adu sutti ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் வந்து இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நிறைய லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். அண்ட் அங்கே இருந்து ஸோ இந்த ஸ்டேஜை வி கால் ஆஸ் த செகண்டரி ஃபாலிக்கல். செகண்டரி ஃபாலிக்கல்லேருந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல். ஸோ டெர்ஷரி ஃபாலிக்கலுக்கான அடையாளம் என்ன? தேர் ஆர் ஸ்மால் ஃப்ளூயிட் பாக்கெட்ஸ் தட் ஆர் present containing follicular fluid, or இந்த பாக்கெட்ஸுக்கு பேர் நம்ம ஆண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்னோட டெர்ஷரி ஃபாலிக்கலாக மாறும்பொழுது தான் உள்ளே இருக்கிற என்னோட ப்ரைமரி oocyte இங்கே செகண்டரி oocyte-ஆக இட் வில் undergo changes and it will form the, where is my secondary oocyte?
I will show you here. It will form a secondary oocyte here, forming the Graafian follicle. எங்க என்னோட Graafian follicle? இந்த இருக்கு என்னோட secondary oocyte. Okay. So here if you see, இந்த ஒரு சில primordial follicles வந்து primary oocyte is now becoming a secondary follicle, becoming extra cells வந்து is going to surround it. இதை சுற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கூட granulosa cells வந்து surround பண்ணி அங்கிருந்து இந்த secondary ovarian follicles வந்து tertiary ovarian follicles மாறும்பொழுது தான் அப்போ என்னுடைய secondary oocyte meiosis 1 முடிஞ்சு secondary oocyte is produced. Clear everyone? Is it clear to all of you? Yes. So if you see here, primordial follicles were there. அங்கே அதுக்குள்ளே இருந்தது primary oocyte. அது வந்து arrest ஆயிருந்தது. இப்போ அது வந்து pubertyயில் meiosis 1 complete பண்ணி இங்கே tertiary follicle வரும்பொழுது தான் it is going to form the secondary oocyte. Clear to all of you? Now in the phase after menstruation, in the ஒரு phase where follicles are growing and in the entire follicles are building இங்கிறது தான் follicular phaseல வரும், which is roughly 9 to 10 days long. Okay, and once அந்த ஒரு 14th day கிட்ட வரும்பொழுது middle of the menstrual cycle when there is a hormone peak, அப்போ what will happen? இந்த ஒரு oocyte வந்து will get released. Okay, so இருக்கிற fluids எல்லாம் will burst and இந்த ஒரு mature ஆன follicle is what I call as a Graafian follicle. So Graafian follicle வந்து rupture ஆகி இந்த oocyte வந்து is thrown out. This is called as ovulation. Understood பசங்களா? Ovulation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த egg வந்து fallopian tube நோக்கி போயிடும். பட் இந்த இடத்துல இந்த remaining granulosa cells எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்? It will form a luteal corpus luteum அப்படிங்கிற luteal cells it will convert. So இங்கே வந்து இவ்வளோ நேரமாக நான் காமிச்ச இந்த follicular cells வந்து they produce an important hormone called estrogen. Okay, now in the estrogen will help in building the uterus over again, and then in the corpus luteum la irukkudiya cells vandu will now produce progesterone. Adu na develop panna இந்த uterus வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட build up பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் கூட baby வந்தா அது implant ஆறதுக்கான ஒரு cushion வந்து it will make it ready. Understood? So இந்த ஒரு progesterone தான் வந்து will maintain the pregnancy, will build the uterus. Now in case end of luteal phase எந்த சிக்னலும் வரல, the person is not pregnant அப்படின்னா automatically இந்த corpus luteum வந்து will degenerate and form a corpus albicans. அப்படியே luteal cells எல்லாம் செத்து போச்சுன்னு உடனே what will happen? என்னோட fresh cycle will start, uterus will break down, menstruation will take place. Is it clear to all of you பசங்களா? Any doubts in this? Yes, Shifa. So secondary follicles வந்து will convert to tertiary, mature into a Graafian follicle. Okay? Is it clear to all of you? Everybody? Is the structure clear to you? Yes? No doubts so far? Everything is clear? Okay, fantastic. So cortex region la da இந்த follicles எல்லாமே develop ஆகும், ovulation ஆகும். Ovulation ஆன உடனே fallopian tube வந்து will pick up this egg. Now to show you a very clear structure of how exactly the secondary follicle will look like. Okay, let me, not secondary follicle, secondary oocyte will look like. இந்த ஒரு cell தான் வந்து during ovulation it is released into the fallopian tube. So எப்படி இருக்கும் இந்த structure of secondary oocyte அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, now spermatogenesisல நம்ம ஈக்குவலான 4 cells பார்த்தோம். பட் இங்கே that will not happen. என்னோட primary oocyte வந்து will divide into ஒரு பெரிய secondary oocyte retaining all the cytoplasm, all the organelles எல்லாமே retain பண்ணிக்கிட்டு ஒரே ஒரு polar body it will chuck out. Okay, now after, so inga paarkringla, this is the first polar body, or kutti polar body is released, and inside la I have an entire bulk that is retained, which is going to be my secondary oocyte. Understood? Now further when the sperm will penetrate in the secondary oocyte will further on divide and it will give a periya ovum and a second polar body. So entire all the cytoplasm, everything is retained into one single cell. Edukena in case fertilization takes place, implantation varaiku and the zygote vandu inda oru இந்த cytoplasm தான் nourish பண்ணனும். அதுக்காக வேண்டியதான். Understood பசங்களா?
Danush Kumar, Basil, Nagaraja, Farlin, Pavitra, is it all clear to all of you? So here if you see, of course, ஒரு nucleus இருக்கு inside the cell. அதை சுத்தி cytoplasm is there. Now if you see here, there are குட்டி granules called the cortical granule. In case sperm penetrate ஆச்சுனா இந்த granules தான் make the surface very hard that வேற எந்த spermமே உள்ள enter ஆகாது. Polyspermia block பண்றதுக்கான ஒரு mechanism இந்த cortical granules are going to have. Okay, now இந்த cell சுத்தி immediate ஒரு non-cellular ஆன ஒரு layer is there called the zona pellucida. This is a very important ஆன ஒரு structure which will help in protecting as well as sperm entry க்கும் வந்து இத touch பண்ண உடனே தான் வந்து my entire cell changes will happen and block any other sperms in the same place. Understood? So in the zona pellucida சுத்தி ஒரு சில granulosa cells சேர்ந்து follicular cells சேர்ந்து வந்துரும், which is slightly modified into a spindle shaped cell called the corona radiata. Understood பசங்களா? So main நாங்க ovary structureல காமிச்ச மாதிரி the oogonia divides into a primary oocyte that will divide into a secondary oocyte and then get released. In the process follicular cells வந்து அதை வந்து surround பண்ணி primary follicle, secondary follicle, tertiary or Graafian follicle produce பண்ணி அது வந்து will release the ovulation, will release the oocyte and remaining cells எல்லாமே will remain as a corpus luteum releasing progesterone. Understood? So endocrine system inga vandu linked ஆயிருக்கு correct ah? So estrogen and progesterone is produced by the ovary which is here acting as a endocrine gland as well. Clear to all of you pasangla? Now if I go back to the human body, okay, if I go back to the structure of the human body here, ovaries la irundhu can you all see oru sila finger like ana fimbriae will pick up the egg, okay, and lead it to the first funnel shaped ana ஒரு part which is the infundibulum. Okay, so இங்க இருக்கிற இந்த funnel shaped ana part is what I call as the infundibulum of the fallopian tube, and இதுக்கு அப்புறமா ஒரு அகலமான part which is the ampulla, and then வந்து ஒரு narrow ana part which is the isthmus is there. In the entire tube is going to form my fallopian tube. உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to lead into a single structure which I call as the uterus. Okay, now நம்ம ஆடடா okay இங்க வந்து வாட்டர் போட்டு தான் பார்க்கணும் போல இருக்கு. So if you see here, okay, I'm not able to open the uterus, no problem. So if you see here பசங்களா அடடடடடா. Okay, so if you see here the uterus வந்து மெயினா 3 layers இருக்கு நம்மளோட uterusல. So மெயினா outsideல நீங்க பார்க்கக்கூடிய region வந்து is called as the am I able to see? Okay, never mind, let me just show you as is. Okay, I think slight bit I can see something inside. So as you all can see pasanga, this is the inside of the uterus. So uterus kulla vandu pathinga appadina innermost layer of the uterus la vandu you will find glandular ana tissue. Okay, so let me try to cut it in this angle, probably you will be able to see. No, you're not able to see, no problem. Okay, so if you see enoda in the uterus la vandu ada photo holeyo mooditana right. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சர்ஜரியில் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல, பட் let me try to figure out as best as possible so that I can help you all see the structures inside. Okay, somewhat I am able to show you here, no problem. So here pasangla, if you see innermost layer of the uterus vandu pathingana is going to be this glandular tissue. Can you all see the red color inside? So that is nothing but the glandular tissue, and idu da vandu is going to secrete a lot of nutritive secretions to help the baby grow. So in case there is no pregnancy, inda or layer da breakdown agi it is sent outside through menstruation. Is it clear pasangla? So in the endometrial lining da is going to support the baby, nourish the baby and take care of the baby throughout the gestation period. Now in the endometrium ulla there is a smooth muscle layer. Can you all see a thick layer of smooth muscle? Now in the smooth muscle da is called as myometrium. Child birth up or full fledged contraction in the myometrium is going to function. And outermost we have a perimetrium which is a fibrous connective tissue. Okay, clear to all of you? Now from the uterus
y'all can see here, okay, I'm just going to remove the bones. Okay, y'all can see here there is a narrow tubular structure. In the tubular structure now we call as the vagina. Now the neck of the uterus, let me see if I can make a small cut here and show you the cervix. Yes, I can show you the cervix here. Okay, so here, oops. Okay, so here if you see pasangla, can you all see on the ending of the uterus there is a small canal here. Can you all see here? So this canal is what we call as the cervical canal, and this neck like region is called as the cervix. In the cervix will dilate and fuse with the in the vaginal canal, forming the birth canal during childbirth. Okay, understood? So in the long tubular structure is the vagina. It is a muscular tube. So childbirth upper it will fuse with the cervical canal, leading into the birth canal. Clear pasangla? And then the external genitalia of the female has of course muscular structures are there. So inga na muscles remove pannitadnala you will not be able to see. Majorly there's a cushiony tissue called the mos pubis, followed by rend flesh of tissue which we call as the labia majora and the labia minora, and then there is a clitoris and vagina cover pandra madri oru partial covering is there which we call as the hymen. Understood? That forms the external genitalia in the females. Any doubts here, pasangla? So, idoda we have actually finished the entire structure, but ana abdi nenekave illa, like top to bottom when we started coming one by one. I hope it was really interesting for you all to see eppadi ovvaru system is interconnected with each other. Yes or no, pasangla? So I am going to summarize entirely everything top to bottom, starting with reproduction. நம்ம இப்போ ரிவர்ஸா போலாம். ஒவ்வொரு சாப்டரா NCERT-க்கு தகுந்த மாதிரி I am going to give you a crisp-ஆன ஒரு recap. Okay? Everybody ready for it? Can I see some energy in the chat box? Can I see some energy? Can I see some stars? Dhanush Kumar, Shifa, Tamil, Shri. Yes? Shall we begin? All right, okay. So let me start off with the reproductive system of females. So inge vande we saw that there is an ovary. Ovary la vande cortex irukku, medulla irukku. Medulla la predominant blood vessels da irukku. Cortex la follicles irukku. Once the egg is released, it comes out into the fallopian tube, then into the uterus, cervix, vagina. That's the reproductive system of the female. Now if you look at the reproductive system of the male, let me open the male oda reproductive system. So inge vandu pathinga appdin sonna it is a urinogenital system because urethra is going to carry both the sperms as well as the urine. Yes or not? So we have a testis which is the primary organ. Ange irundhe seminiferous tubules la irundhe nariya ducts vandu is going to bring the sperms outside the testis into the epididymis, right? And epididymis la irundhe or single large tube is there called the vas deferens. Where is the vas deferens? This is the vas deferens. Okay. Now in the vas deferens vande pinnadi it will come to the seminal vesicle oda duct, fuse together there and form what we call as the ejaculatory duct. Okay, are you all able to see here? This is the ejaculatory duct. In the ejaculatory duct will fuse with the urethra. Okay, and inge vande you all can see the prostate gland. Okay, in the prostate gland will send its secretions, seminal vesicle will send secretions, ellame will fuse into the urethra, and this single urethra will pass down into the penis and open out into the urethral meatus. That's the reproductive system in the males. Now when you look at the excretory system, we have the kidneys. Okay, two beautiful kidneys are there. Okay, if anybody missed the class, please go back and see na kidney odia ultra structure, nephron oda structure, adrenal gland structure ellame na kaamichirundhen. So you can go there and you can see. Okay, so kidneys vande again they have a cortex and medulla. Also one thing I forgot to tell you was cortical nephrons abdina. When you look at the detailed structure of your kidney lobe, okay, இங்கே பாருங்க லூப் ஆஃப் ஹென்லி எனக்கு இங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு கார்டெக்ஸ்லேயே. ஸோ திஸ் இஸ் அ கார்டிக்கல் நெஃப்ரான். வேறஸ் ஒரு சில லூப் ஆஃப் ஹென்லி கீழே வரைக்கும் போயிட்டு இட் இஸ் டச்சிங் என்டையர் மெடியூலா அண்ட் இட் இஸ் கம்மிங் அப். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஜக்ஸ்டா மெடியூலரி நெஃப்ரான். கிளியர் பசங்களா? ஸோ மெடியூலா வந்து கார்டெக்ஸ்லேயே நின்றுடுச்சுன்னா கார்டிக்கல் நெஃப்ரான், கீழே வரைக்கும் போயிட்டு வந்துச்சுன்னா ஜக்ஸ்டா மெடியூலரி நெஃப்ரான்.
Clear to all of you? Now from there, the entire content is dropped into the pelvis of the kidney, and pelvis of the kidney in solumbodhu through the ureter it is going to come to the urinary bladder, and bladder lendu through the urethra it is excreted outside. Okay, now when you look according to your NCERT pasangla, excretory products in the elimination la kidney oda anatomy, nephrons oda structure, entire urine formation oda steps ellame kuduthirukkom. Adu ellame I have explained to you when I showed you the anatomy. Okay, so if you have missed it, please go back and the section poi thirupi paarenga and revise those concepts. Okay, now counter current mechanism also I have explained in short. Okay, so wherein because of the difference in the flow of fluids namakku urine is getting concentrated. Okay, now when you look at disorders of the excretory system, namakku vande majorly we have the glomerulonephritis, adavadhu suppose the nephrons will inflame, appo nama adapdi solluvom, or kidney stones can happen. Oru sila crystals vande oxidize aagi nama kidney la thangiradhanaala namakku indha mai kidney stones can happen. Okay, adu thavara uric acids vande can accumulate in the body because of not proper filtration, so appo we call it as gout. Oru vela kidney fail aiduche appadina then we can do transplantation. So renal failure is another disorder that can happen in the kidney. Okay, so excretory system mudinjadhu, reproductive system and full ave mudinjadhu. Okay, now coming to nammaloda endocrine glands. I showed you all the endocrine glands. I showed you pancreas, I showed you the adrenal glands, I showed you thyroid, parathyroid. Okay, we also had the thymus, correct? Then thymus oda sendu how the lymphocytes will mature in the thymus, I told you. Yes. Now after that we saw the heart, we saw the circulatory system, eppadi heart function agirudhu, what are the blood vessels that are supplying, how systemic circulation is happening, how pulmonary circulation is happening, idu ellame I showed you in the heart. Yes, then I showed you respiratory system when we had lungs, eppadi exact alveoli structure irukku, eppadi breathing nadakudhu, which muscles are involved, everything I showed you. Then I showed you all the bones of the body, how exactly the axial skeleton and appendicular skeleton என்னென்ன bones adula irukku ellame na ungalku sonne. Then we also saw the nervous system, right? Nervous system la we have the brain, we have all the spinal cord, the nerves, eppadi nerve tissue irukku, how neurons look like, right? How the meninges look like, how exactly all the forebrain, midbrain, hindbrain division is happening. Idu ellame we saw. And I also showed you the muscles of the body, how skeletal muscle looks, how everything looks, everything we have covered. So as a result, full manishanoda body we have completely dissected, and real la panna mudiyadha madri we have put together also. Clear? Yes, so starting of the class na ide aal moonjila aarambichu I dissected every part of the body, I showed you every organ, we revised all the concepts. So human physiology mattum illama reproduction also we have covered in the same class. Okay, entire reproductive system, spermatogenesis, oogenesis, everything we have finished, and I have put all the systems back together and we have come back to where we started. Yeah pasangla, any doubts you all have, any confusions you all have, you can tell me now. Anything? Anybody? That's it. So we are done with the class pasangla. If you think this was interesting, kandipa or like a podunga video ku. I hope this is very useful for all of you. Neat kitta vandute irukku, but idella vandu in the entire class la nama vandu entire 6 chapters of human physiology plus reproduction la nama both male and female reproductive systems, adodiya gametogenesis process, idu ellame we have finished. Okay, so pretty much rendu periya units in your NEET exam we have covered in this class. Okay, and reality la nadakadha madri I have dissected and I put back all the organs also for you. Okay, I know oru sila edathula surgery fail aachu, but it's bound to happen. Okay, அதாவது சொல்லுவாங்கல்ல 1000 பேர் போட்டாதான், ஐ மீன் 1000 பேர் போட்டு தள்ளினாதான் அரகுர டாக்டர் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில தவறுகள் வந்து நமக்கு நிகழ தான் செய்யும். பட் இது வந்து ஒரு ஆப், ஸோ அதனால் லெட்ஸ் டேக் இட் ஈஸி. ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள்லாம் என்னை விட இன்னும் பெட்டரான ஒரு டாக்டராக வருவீங்க அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ NEET 2025 தட்டுங்க, தூக்குங்க, நல்ல ஒரு சர்ஜனாக வர வழியை பாருங்கள்.
அப்புறமா நீங்கள் சொல்லலாம் மேம் நீங்கள் வந்து அன்றைக்கி ஹார்ட் ஃபெயிலியரை வந்து ஹார்ட் சர்ஜரியை ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்க பட் நான் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக என்கிட்ட வந்து சொல்லலாம். கரெக்ட்? ஓகே, that's beautiful பசங்களா. ஸோ குட் டு see that நீங்கள் எல்லாருமே ஃபுல் கிளாஸ் செம்ம எனர்ஜியில் செம்ம பார்ட்டிசிபேட்டிங்காக இருந்தீங்க. ஸோ ஐ ஹோப் இந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். அண்ட் ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் இல்லை ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்குன்னா ஐ திங்க் திஸ் would have been very very useful for you. Right? So thank you so much பசங்களா. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிளாஸில் ஐ வில் டெஃபினெட்லி see you all very very soon. பட் அதுக்குள்ளே வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேக் ஷுர் யூர் ஃபாலோவிங் ஆல் தி வீடியோஸ் இன் அவர் சேனல் பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுமாரோ நம்ம PYQ செஷன்ஸ் ஆரம்பிக்க போகுது இல்லையா? ஸோ நம்ம PYQ செஷன்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் we are going to make sure that எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் வந்து பக்காவாக ப்ரிப்பேர் ஆகி நீட்டில் போய் சூப்பராக கலக்கணும். Okay, so see you all tomorrow then. Until then, dalla padinga. If you have any doubts, definitely comment. And if you have any confusions, adiyum comment pannunga so that definitely we will take it up in the next class. Okay, so I hope you all enjoyed pasangla. Ellame super அப்படினா ஒரு ஸ்டாரை தட்டுங்க and take care. See you all. Bye bye.